be different again. But as of now, we have to just provide the tag name dot class 1, no space in the middle or no anything. So just we have to provide dot. So let's understand compound selector. Topic name is compound selector. So I am just adding p dot class 1. P dot class 1 is selecting only the p tags that are having class equal to class 1. It is not selecting the span tags, even though they contain the class equal to class 1, because the reason it is a span tag and we are looking for p tag. If you are giving span dot class 1, it is now selecting only the span tags without the p tags. So we are able to specify the two conditions at a time, that is the tag name followed by the class name both. This is what we call it as compound selector. Next we have grouping selector. It is used to select a set of specified elements. So the syntax is tag 1, tag 2, tag 3 and so on. We are able to select multiple set of elements, multiple tags based on the grouping selector. Comma is a symbol of grouping selector. Compound selector is a combination of tag selector plus class selector. No symbol for a tag selector. Hash is symbol of ID selector. Dot is symbol of class selector. Okay, comma is a symbol of grouping selector. So the understanding the grouping selector is very simple. Just take the example of grouping selector. Grouping selector. So for example, we have multiple set of elements, maybe H1, so I want to select the H1 tag, P tag and span tag at a time. Then we have to use the grouping selector. So I am just removing the class names which you don't want here. So which means that I am just selecting H1 suppose. Presently only H1 tags are selected, notice. But I want to select P tags also. Then we have to give comma P. That means I am selecting p tags also, plus I want span tags also. So comma span. We can specify any number of tag names, no limit. Just for example, we have written 3 p tags, 3 tags only. We can provide any number of tag names. So this is how to use the grouping selector. The next one, child selector. Child selector. It is used to select specific children of specific parent. So inside the particular parent, particular type of children can be selected by using the child selector. Syntax is parent space child. Parent space child. I am selecting all the specific children of the particular parent. It will go to the particular parent. Inside the particular parent, the particular children will be selected. Space is a symbol of child selector here. Parent space child is a syntax. So let's understand the child selector. Child selector.html. Okay, now child selector.html we are going to create. Suppose we have a div id equal to div1. Inside the div we have a set of paragraphs. Notice there may be some other paragraphs outside the div. So I am just having the para 6 and 7 outside the div. If we are giving just a p,
it is called a tag selector, and it selects all instances of the particular tag, that is p tag. I want to select the p tag which is present only inside the particular hash div1. Then what to do? Hash div1 space p, which means I am selecting all the p tags which are children of the div1. First it will go to the particular div. Inside the particular div, wherever the p tag is there, only those will be selected. It is excluding the p tags that is present outside the div. That's why it is selecting only the 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. But here a question is that, is it selecting the including grandchildren? Yes, it includes grandchildren. It includes grandchildren, means children of children also will be taken. Means inside the particular div1, inside some other child, some other p tag is present. Those also will be selected. For example, b. B is a child of div, right? So inside the b also we have some paragraphs, means those also being selected here. Okay, the point. Did you catch the point? It is selecting the para 6 and 7 also, because these are the grandchildren of div, and child selector means including grandchildren. In the complete area of the div1, wherever the p tag is present, all those will be selected. It may be present directly in the div or maybe inside a child. All the p tags that are present inside the div1 is being selected, but not the para 8 and 9, because these are present outside the div. So now inside the div, para 6 to 7 have been present, so those only will be selected there. The next one, direct child selector. Direct child selector. It is used to select only direct children of the specific parent. It will go to the particular parent, only the direct children will be selected, but not the grandchildren. So parent greater than child is a syntax, no space. It includes grandchildren. Sorry, it excludes grandchildren. It excludes grandchildren. Child selector includes grandchildren, but direct children selector exclude the grandchildren. So check there, direct child selector. What is the symbol of direct child selector? Greater than. So in case of direct children selector, it is mostly same as child selector only, but the difference is only the grandchildren will be skipped. Only the direct children will be selected. So for the div, para 1, 2, 3, 4, 5 are the direct children. Para 6 and 7 are the grandchildren. So these grandchildren will not be selected. Now that means para 6 and 7 will be skipped. Only para 1, 2, 3, 4, 5 will be selected. Now we are going to provide greater than instead of space. Hash div1 space p, which means I am selecting only the para 1, 2, 3, 4, 5, but not the para 6 and 7. The reason, I am selecting the p which are direct children of the div1, not the grandchildren. So overall the difference is child selector includes the grandchildren, direct child selector exclude the grandchildren. The next one, we have adjacent sibling selector. Adjacent sibling selector. It selects all siblings, all adjacent siblings of the current element. First, the journey starts from the specific element, that is called current element. Current element tilde character, the sibling. Here the tilde character is representing the adjacent siblings. So let's understand the adjacent sibling and what does it mean. Adjacent sibling selector.html.
adjacent siblings selector.html. Here I am just selecting the para 3, and after the para 3, para 4, 5, 6, 7 are present directly inside the div. Now para 6 and 7 are the direct children of the div. Now here adjacent means what are the further next siblings. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all these are siblings each other. Siblings means like brothers having equal level in the hierarchy. So I am selecting all the para 4, 5, 6, 7 which are siblings of the para 3 and which are adjacent to the particular para 3. I am not selecting para 1 and 2 even though those are siblings, because adjacent means only further next, not the previous. So first I am selecting P3 tilde character P. First I am pointing to the para 3. For the para 3, what are the adjacent siblings? These para 4, 5, 6, 7. Only those will be selected here. That means we are having para 4, 5, 6, 7 here. Next, and also there is a possibility of selecting only the next sibling, immediate next sibling. That is called adjacent one sibling selector. Adjacent one sibling selector. It selects the immediate next sibling of the current element. First we have to select the current element, followed by plus symbol, followed by sibling. It is selecting the next sibling, immediate next sibling of the current element. The difference between the previous one and this one is previous one is selecting all the siblings, all the adjacent siblings, and this adjacent one sibling selector is selecting only the single immediate sibling but not all the siblings. So check it, adjacent one sibling selector .html. So adjacent one sibling selector. Adjacent one sibling selector. So I am selecting only the immediate next sibling which is immediately after the para 3. First I am selecting the hash P3, that is para 3. Immediate next paragraph means only the para 4 is being selected. Now we can notice it is selecting the immediate next, that is para 4. But not all. If you want one sibling, we have to use plus symbol. If you want all the adjacent siblings, we have to use the tilde character, where you can type it is the character is present below the escape key. Below the escape key. And we have to use with the shift. Shift the key which is below the escape key on the keyboard. The next one is first selector. It selects the first element in the matching elements. So syntax is first some selector we have to give, colon first we have to add. This can be any selector, maybe tag selector, class selector, grouping selector, whatever it is. Just we have to provide colon first. Colon first will select the first element among them. So I am having first. I am just giving the first.html. Suppose we have a div without any IDs. Just we have a div ID equal to div1, and we have 10 paragraphs, 8, 9 and 10. So I am selecting P. P means what? All the P tags will be selected at a time.
But I want to select only the first one. Only the first paragraph can be selected by using colon first. See, first of all, P means all the P tags. Colon first means only the first one is being selected. Now first one, only the single first one, that is para 1 is being selected. Same like this, we also have last, first, last, only the last element. So check it, last.html we are going to create. We are going to create the last.html. So once we are providing the last, P colon last means it is selecting all the last element, last paragraph is being selected. First, when you say P, it is selected all the P tags actually, but when you say colon last, among them only the last one is being selected. So only the last one, that is para 10, is being selected. Similarly, we have something called EQ, means it selects the exact element based on the index among the matching elements. So we have to provide EQ of index we have to provide. Based on the index, whenever you have a requirement to select, we have to use EQ. Check it, eq.html. Whenever you have a requirement to select the element, a specific element based on the index, we have to use EQ. For example, I want to select the para 4, but it doesn't have any class name or ID name. Then what to do? We have to depend on its index. Basically, #div1 space P means it is selecting all the P tags that are present inside the div. But I want to select only the para 4. Only para 4 can be selected by giving colon EQ of some index, for example 3. Here index starts from 0. So para 3 means only the particular one, that is third one is being selected, that is para 4. Index starts from 0, notice 0 means para 1, 1 means para 2, 2 means para 3, so 3 means para 4. Okay, so index starts from 0, always you have to remember. Next, we also have something called GT. GT select the element based on the index which are greater than the index. It selects all the elements which are having index is greater than the specified index. So it is selecting all the elements that are having a index greater than the specified index. First we are going to provide some index, for example 2, which are greater than 2, only those elements will be selected. So if you have GT, same way we have less than, that is LT. GT means greater than, LT means less than. It selects all the elements that are having index is less than the specified index. So let's understand the GT first. GT for greater than. I'm going to create gt.html. So I'm selecting the elements, the paragraph which are index greater than 3. Greater than 3 means what? Greater than para 4, that is para 5, 6 up to 10. Basically 3 means what? Index 3 means para 4, right? Which are greater than 3 means para 5 onwards up to 10. Same way we have something called LT. LT means less than particular element. So LT of 3 means, actually 3 index is what? Para 4. Less than 3 means para 1, 2, 3 is being selected, notice. Para 1, 2, 3. Okay, para 1, 2, 3 is being selected.
Okay, so same like this. Next, we also have something called attribute selector. Attribute selector. Attribute selector selects the elements that are having a specific attributes. Select the elements that are having a specific attribute with a specified value. We have to provide the tag name within the square bracket. We have to provide attribute is equal to value. I am selecting the particular tag that are having a specific attribute equal to a specific value. So let's check it. Attribute selector.html. So the topic name is attribute selector. Now we are going to give some title attribute for each paragraph. Title equal to 1, 2, 3, any. Here title means the tooltip. When you place the mouse pointer on this specific element, the title will be displayed as a tooltip. I am just going to provide title equal to 1, 2, 3 like this for understanding. Actual title can be anything. Okay, the basic point is that title means tooltip. So if you place the mouse pointer on the particular paragraph, the title is being displayed as a tooltip notice. So the tooltip is being displayed notice. Okay, like this. Based on the title, we are going to select the elements. So I am selecting all the p tags that are having an attribute like title is equal to 1. I am having all the elements that are having title equal to 1. Okay, for those elements we are trying to apply the background color. Background color is equal to green. So we are applying the green color for all the elements that are having title equal to 1. So where the title is equal to 1 is present, it is present in the para 1 only. Let me have save in the para 5. So it selects para 1 and 5 at a time. Title is equal to 1. Background color green. So it is applying the green color for para 1 and 5 because those elements only having the title is equal to 1. Wherever title is equal to 1 attribute is present, those particular tags are being selected here. Okay, the next one we also have parent. Next, these are some functions. So functions, jQuery functions to jQuery functions for traversing among the elements. Traversing means first you will be in the particular element, you will point to the particular element first, and from the based on the particular element you can navigate either forward or backward to the parent or to the children. We can travel to the specific elements. First we are going to point to the specific element based on the jQuery functions. Then you will be navigating to the parent or to the children to the next level, to the previous level, or whatever it is. So the functions available here is the first one, parent. It is used to navigate to the parent element. Parent element of the current element. Here current element is very, very important. So let's understand parent. Parent function, it is not selector, it is a parent function. So we are going to create a file called parent.html. First we have to select an element based on the ID or some condition, whatever suitable. So we are having the ID equal to para 3. Okay, these IDs on other elements is not required. So
right? I'm just removing the unnecessary things. Okay, let's select the para 3 based on ID. So as we know already, hash p3 means it is selecting the particular para 3 only. Now I want to navigate to its parent. To navigate to its parent, we have to use dot parent function. So first I am selecting the para 3 only, then we are calling a function called parent. Now this function has selected the parent element, that is the div1 itself. Now we can see the div1 got selected. Div1 got selected, you can notice. Next, we also have something called next. Next.html. Next. The element is next. The next function is used to select the next element after the particular para 3. See, for example, para 3 is already selected. What is the next one after the para 3? Para 4, right? So para 4 is being selected. First, when you say hash p3, it is selecting para 3 only. But once you call next function, it is going to the next one, that is para 4. So for the para 4, we can see the given particular style. Same like this, to select to the previous element, we have to use prev function. Prev. Prev function is used to select the previous element of the current element. To select the previous element, we have to use the function called prev. See, first I am selecting the p3. So for the p3, what is the previous element after the para 3? Para 2, right? So para 2 is being selected here. Dot prev. It is used to select to the previous one, that is the para 2 itself. Next, we also have something called children. For example, I am selecting the div1. Div1 means what? The entire div has been selected. Notice the children will not be selected with that. Only the div1 got selected. Now I want to select the children, not the div1 itself. Then what to do? Dot children function. So first it will select the div1. Then it will select all its children, that is including para 1, 2, 3, 4, 5, whatever, not only p tags. All the elements, all the children of the div1 is being selected here. For those elements, we are having the background color light green. So para 1, 2, 3, 4, 5 is being selected there. So let's understand this function. So what is the function we have understood previously? So parent, next, it is used to select the next element of the current element. Okay, the syntax also let's write. Syntax is $of current element dot parent. Here next, here prev. To select the previous element, we have to use prev function. So check it there. We have understood parent, next, prev and children. Okay, next one, children. It is used to select all the children of the specific parent. To select all the children of the specific parent, we are going to use the children function. Syntax is $of current element dot children function. The next one is index. It is used to select the index of the specific element.
So first we have to select the particular element, then we have to call index function. This index function will just return the index of the current element among the parent. So let's understand the index function. So index, what is the function name? Index. First I am selecting the para 3. For the para 3 we are calling its index. We are going to store its index inside a variable and display the same. So first I am selecting the para 3. I am asking what is the index of the para 3. So answer is 2, right? See, 0 means para 1, 1 means para 2, 2 means para 3. So here index is written as 2. Okay. So if you want to select the index, then we have to use index function. Okay, these are the complete information about the jQuery selectors. So selector is a syntax to select. Based on various conditions, we are able to select the elements. Like for example, in front of you, 1,000 people are available. You want to call a particular person based on the either name or based on his roll number or based on his shirt color, based on some condition, we are selecting a particular element. Here also in the web page also, you may have lot of HTML tags. To select the elements based on some condition, we are going to use a particular selector. We have understood several selectors, more than 10, that is tag selector, class selector, ID selector, grouping selector, child selector, direct child selector, attribute selector, adjacent sibling selector, lot of other selectors, and we have already covered some functions of selectors, all these things. So that's all about the jQuery selectors as of today. In the next class we will meet some another topic. Thank you. Welcome to Web Technologies training program. In the today's lesson, we are going to understand jQuery Ui topics. jQuery Ui is a predefined library which contains predefined collection of plugins. First, we have to understand what is a plugin. Plugin means a ready-made component. For example, in the real life, for example, you require a dress, you require some mobile, you require some laptop. So instead of you manufacture yourself, you can also take some product which is made by somebody else. That means you are just purchasing the particular product which is made by somebody and you are utilizing yourself for your needs. Similarly, in your application, you require to create a suppose pop-up calendar, you require a slideshow, you require a menu, you require the tabs. Instead of you are creating all these things, you are making the ready-made plugins, means ready-made scripts, ready-made CSS styles. So such a ready-made CSS styles or ready-made scripts are called as some plugins. So jQuery Ui is a collection of plugins. We are trying to use a set of plugins. This jQuery Ui is developed by the jQuery Foundation who made the jQuery. Means the jQuery plus jQuery Ui both have been made by the jQuery Foundation. John Rizig is the name of the team leader of jQuery team. And this jQuery Ui works based on jQuery. That means while working with the jQuery Ui, we have to import the predefined library file of jQuery also. In the same page, we have to import both libraries of jQuery and jQuery Ui. jQuery is not a part of jQuery Ui or jQuery Ui is not a part of jQuery. Both are two different things, but the thing is jQuery Ui works based on jQuery. If jQuery is not loaded into your library, into your web page, jQuery Ui will not work. And another difference is jQuery contains only the script file, that is .js file. jQuery Ui contains two files, the CSS file and the JS file. So totally jQuery JS file plus jQuery Ui JS and CSS. So totally three files we have to import. One is
.js file of jQuery plus .js file of jQuery Ui, .css file of jQuery Ui. Totally 3 files we have to import in our HTML file in order to work with the jQuery Ui. It contains many predefined plugins like a date picker, accordion, etc. So let me show how to work with the jQuery Ui practically. First, we have to open the website jquery.com and meanwhile open the downloads location. Go to the jquery.com website. So once we go to jquery.com, here we have to click on download jQuery 3.3.1 and here we have to click on download the uncompressed development jQuery 3.3.1 and we are going to save this file. We are going to download into the downloads location. The file name is jquery-3.3.1.js. You can see such a file here, jquery-3.3.1.js. The second file that you have is jQuery Ui, also we have to download. So go to jqueryui.com. Once we click on jqueryui.com, here we have to click on download button and select the jQuery Ui version number, that is 1.12.1. Once we have selected 1.12.1, by default all the checkboxes have been selected. No need of unchecking anything. In case if you particularly don't want any of this feature, we are able to uncheck it. Generally, we need not uncheck anything. Directly go to the theme selection. Theme means the predefined CSS style. We have several themes in the drop down list. I am selecting the base theme and no need of entering anything in the CSS scope. Directly click on download button. Then you are getting a zip file basically that is named as jquery-ui-1.12.1.custom.zip. Right click on the zip file, extract here. Once we click on extract, so we are getting a folder like this, jquery-ui-1.12.1 custom. So we have to use these particular files. Notice the files, that is jquery-ui.js, jquery-ui.css plus images. So we have to copy paste these specified files into your application directory. So copy these. What are the files? Images, jquery-ui.css, jquery-ui.js. Copy these 3 particular files into jQuery folder. We have to paste them here. So we should have images folder, jQuery-ui.js, jQuery-ui.css. These 3 items we should have. Plus we have to save our HTML file in the same folder. So you have to open your Visual Studio Code window. There go to the file, new file. We are going to save it and select the location jQuery, the file name date picker. First I want to demonstrate date picker. So in order to understand this, let's go to the jqueryui.com homepage. First we should understand what is date picker. So first click on date picker option in this jqueryui.com website. It is demonstrating the date picker in the right hand side. So it is showing a date text box. Once we click on this, we can see the pop-up calendar. See, if you want to create this pop-up calendar manually with your own code, it requires huge amount of code. You have to take a table, lot of th tags, td tags. You should write the logic for years, months and everything.
It's too difficult to create this manually, but we can make use of some ready-made CSS code, ready-made JavaScript code also. So in order to create this pop-up calendar for your text box, what you have to try to do, click on view source, and it is showing the sample program for you. You have to copy paste the lines from this. So before copying this particular code, let me create a regular HTML syntax. HTML head body, topic name is date picker, so date, we have a text box, id is equal to txt1, and then I want to introduce the date picker in this. So we have to load the essential JavaScript files and CSS files in this program. What exactly we have to try to do? We have to import the script files. Script src is equal to, what file we have to import first? First we have to import the jQuery file. But are you having jQuery file here? No. So go to your downloads location, copy the jQuery 3.3.1.js file into the current working location, that is C:/jQuery. So first we have to import this file. I told you, right, there are two scripts. One is jQuery, second one is Jquery Ui. Jquery Ui means Jquery Ui.css, JS and images folder. Plus we are not doing anything with this images folder. These are just for icons. We have to keep those files as it is. We need not do anything extra for these images. These images are internally called in the corresponding CSS file. From our side, we have to first import jQuery JS file, and then we have to import Jquery Ui JS file. So the file name is jQuery-3.3.1.js, and then we have to import the other file jQuery-ui.js. Then we have to import the CSS file also, that is jQuery-ui.css. Link href equal to jQuery-ui.css, relative equal to style sheet. Now, so just we have the text box, but there are no any changes in this as of now. But how do we add the date picker? Now it is very easy. As we have integrated this jQuery plus Jquery Ui scripts in this, it is just very easy. Go to the script. Now we are able to call JavaScript by default, plus we are able to use any predefined functions of jQuery library because we have imported such a file, and also we have to use any predefined functions of Jquery Ui. Three types of functions we are able to use by default in this place. But we have to access first the text box. #txt1, this will get the text box. After selecting this particular text box, we are going to apply date picker. That's all. So once we call date picker and click on the text box, now we are able to see the date picker. See, these three lines of code is common for every program. Only just by writing this single line of code, we have included the date picker. But if you want to create this date picker manually, hundreds of or thousands of lines of code is required to create this calendar with all the months. So all that logic we have saved. So like this, we are able to use ready-made predefined plugins by using jQuery. But this is just an example. So if you can come back, here also they are importing some predefined CSS files, predefined script files, plus they have created a text box, and they have called the date picker function as we have called. But similarly, we have some other predefined models also available. Those are here. In the most right side, we can see different models in the date picker. For example, I would like to use something like display multiple months. That means if you click on this
date picker. Now it is showing 2 months notice. Oops. Okay, I'm doing like this. Okay, now you are able to notice 2 months have been displayed at a time, side by side. September and October, 2 months have been displayed. So how do we display the 2 months at a time? They are providing some additional option. Number of months is equal to 3 or number of months equal to 4, any number of, that is a number of months, how many months you want to display at a time. So if you have added an object literal here and placed the option there, that is number of months equal to 2 or 3, whatever. So now in our application, now also it is displaying the 3 months. It is 3 months pop-up calendar. So July, August and September, all these are displayed like this. Of course, you can go to the next month, previous month, whatever. Okay. So we can specify the number of months. That is one demonstration done here. Like this, we have many predefined useful examples. I will show one more. For example, format date. How do we specify the format of the date? By default, it is month, date, year, but we can change it. For example, I want the date, month, year, or anything, date, month, any user defined format we are able to select here. So how do we specify that? We have to use this option, date picker of, option of date format, comma, the date format we have to provide, date, month, year, or whatever it is. So we are trying to set a date, month, year format, DDMMYV format for this text box. So I would like to copy the same thing, but in this case I am just providing option date format. Option date format. Date hyphen month hyphen year. Now we can see the date, month, year format have been changed. In case if you want, if you are providing small m, it is displaying the single digit month. Okay, so this is probably accepted. In case if you want a hyphen separator, we can just provide hyphen or slash, whatever. I'm just giving slash. Now we can see, okay, so slash separator. Whatever the separator you require, you are able to provide. So you can check yourself these particular other formats. Now let me show one more other example. So we have just completed the date picker. Let me show an example of accordion. Accordion means multiple headings are there, for example multiple sections, and among few any one section is visible on the screens. For example, section 1 is open, now section 2 or section 3, any one. Among few sections you are able to select any one. Among few sections, any one section is visible there. So how do we create this? Once we click on view source, it is showing some syntax, that is we must have a div tag with some id equal to accordion and heading with the div. Again heading with the div. Heading with the div. These headings are displayed as the headings and the div is being displayed as the content there. Let me repeat the same content here. Accordion.html. Okay, so I'm just creating accordion.html. Deleting this text box. Placing the same div. Means whatever div they are demonstrating, same div we are able to copy. Same div, complete div, we are just copying and pasting here.
Okay, so we have a heading with paragraph, again heading with paragraph. So have a look once clearly. First we must be having a div tag. Inside the div we have a heading, some content, again headings, again content, again heading, again content. You can repeat the same a number of times. Finally, run this HTML file to run. So is it displaying like accordion? No, it is displaying like normal headings and normal paragraphs only. What we have to try to do exactly is that we have to select that particular item, that is hash accordion dot accordion we have to call. Here accordion is a predefined function. Accordion is a predefined function. Once we call accordion function, now we are able to see the everything is converted into accordion. So section, heading, okay, so whichever the section is clicked, only that content is visible there. In case if you want advanced options, we are able to customize something on the right side. For example, we have something called collapse content. The collapse content means if you click on this, now it is collapsible. All the sections are collapsible. In the actual example, any one section will be visible. If you click on the section again, it will not be collapsed. But now in this new example, if you click on the same heading, it will be collapsed. How do we enable this feature? So collapsible equal to true. We have to add this option. So copy this and paste here. By adding this option collapsible equal to true, now we are able to see if we click on the section again, the content is collapsible. Like this you can find the advanced examples of accordion in the right hand side. So next example is dialog. In this dialog also the best variant is model form, otherwise model confirmation. So this is the best example. So sometimes you would like to show this type of model dialog boxes where we have a title and we have some content and some buttons also. Let us see how to create these models. If you click on view source, you will have an idea. First of all, you will be creating a div tag which contain the content whichever you would like to display as a model dialog box. So let me have this div. Let me create a separate file, model.html. Okay, we are going to create model.html. I am just deleting everything. Right. So we have a model, and in this I am going to integrate this particular div tag. Right. And then we are trying to write this particular code in the script. Now let me run this. Before then that, let me okay, fine. So let me run this program. Once we double click on this model.html, now we can see the model dialog box has been displayed. So it includes the title, content, followed by the footer with buttons. So how do we customize this? Let's try to understand. First, I want to show this only when the user clicks on some button. So let me create a button here. Input type equal to button. For example, there is a delete button. ID equal to button 1. So our requirement is when the user clicks on this button, then only we are going to display the particular div. What exactly we have to try to do? $of #button1 dot click off function. When the user clicks on this button only, we are going to call all this code. When the user clicks on this, we are going to call all this particular code which is going to display the dialog box.
So by default it is not displayed. When I click on the button only it is being displayed, but there is a problem. See, this particular text is visible by default initially, right? I don't want to show this by default, right? So how do we hide it? For this particular ID, for example dialog 1, we have to provide some CSS style. We have to provide something called display none. By providing display none, it will be hidden. So have a look once, by default it is hidden. When I click on the button only it is being displayed there. Now we have to add that code. Let me write like dialog 1. Right. So when we click on this button, then only this box is being displayed. How do we change this title? Instead of empty recycle bin, I want to display my own title. So for this div, there is an attribute called title attribute. We can change something here. For example, we are trying to write welcome. So when I click on this button, the welcome is being displayed as a title. Whatever we have given in the title, that will be displayed as a title there. Whatever the ID we have provided, based on this ID only we have to access it in the CSS as well as in jQuery. And now coming to this one, so what this is span tag exactly? This span tag is meant for displaying some symbol. Okay, if you don't want it, we can delete it. I'm just deleting everything. We can place any content. For example, are you sure to delete this record? So we can display the text. When I click on this button, the text is being displayed as a content. And I want to display OK and cancel buttons in this. So in order to change the buttons, try to understand this code. So here hash dialog 1, that means we are selecting the particular div based on the ID. For that we are calling a predefined function called dialog. Now inside that we are trying to use the predefined options in the object literal. Object literal begins here, object literal ends here. Inside that we are able to place any number of options. For example, resizable equal to false, which means that the user cannot resize this box at a time, at runtime. I'm trying to resize here, it's not resizable. In case if you go resizable equal to true, now the item is now resizable. We can resize the model dialog box at runtime. Generally, we don't want to allow the user to resize, so I'm making it false again. Height auto means automatically, depending on the content, the height will be expanded. If you add more content, the height will be increased. If you remove the content, the height will be reduced. And width can be given in the form of pixels here. For example, I am just providing 500 pixels, for example. Now width has been increased, you can notice. And now model equal to true. If you don't provide this model equal to true, while the dialog box is displayed also, the background color is not changed to gray. That means that other text also normally directly clickable, draggable, selectable, everything. So that's why we have to give model equal to true in order to change the background color of the actual web page and in order to make it stuck. So while the model dialog box is being displayed, the actual information of the web page is not by default selectable. And then we have these buttons, delete all items and cancel. Let me change it as OK and cancel buttons. You can also write whatever you require. If the user clicks on this OK button, this function gets executed. This is the click event function of the OK button, and this is the click event of the cancel button. Here $of this dot dialog of close, this statement will close the current working dialog box. That means if you click on this OK button, the current working dialog box will be closed. To identify the current working dialog box, I am writing $of this. Okay, so let's add some more code, some more complex example. First of all, let me imagine a list of users are there and you want to display the list of users in a grid. So we have a table. Inside the table we have some first name,
last name and email. So we have a table like this, and in this one I want to introduce the bootstrap. In order to introduce the bootstrap, what exactly you require to download, we have to download the bootstrap library file, bootstrap. Okay, let me use the predefined files. Okay, so we require to collect the bootstrap.js file plus bootstrap.css file plus popper.js file. These three files we have to collect. Plus these three files we have to import in our application. The correct order of importing also is very important. First we have to import the Jquery JS file, then we have to import Jquery-ui.js file, then we have to import the bootstrap.js file. Then we have to import the popper.js file, and then we have to import bootstrap.css file. This is the correct order to import. Now the bootstrap has been introduced, so there we are going to create a container. Div class is equal to container. Inside the container we are going to place all this content. I am placing everything inside this container. So when I click on this delete button, this particular dialog box has to be displayed. In order to do so, we are going to place tr class is equal to table. So we can see the table, bootstrap table, and also we assume we have insert button or add button. When I click on add button, we are going to add the new record to the existing table. By default, let's display few records. For example, Adam Smith, email is smith@gmail.com. So the user will be able to add some more number of records. So when I click on this add button, this dialog box is being displayed. So the title is going to be add person. Sorry, here add person. Here we are going to place a form. Inside the form, div class is equal to form group. Inside this we are going to place a label txt first name, input type equal to text, class is equal to form control, placeholder is equal to what, first name, id equal to txt first name. So when I click on this add button, now it is displaying a text box where you can have some content. Similarly, we are trying to have some more number of form groups, including the form of first name, last name, and email. So user will be able to enter these values and he will click on the add button. I want to add these inserted values in the table. So we have first name, last name, and email. After click on OK button, these values are to be inserted into the table. Okay, so how can we add it? So in the OK button, what I want to do exactly, I want to collect the values of the respective text boxes. So where first name is equal to #txt first name dot val. This is the ID of the text box from which you want to get the value. Txt first name, txt last name, and txt email.
last name is equal to txt last name dot val. Email is equal to txt email dot val. Now we are going to prepare some string value, that is tr first td. The first td should contain the first name, right? So we have to concatenate that first name plus td. This is one td which contain the first name. You may have last name also and email also. Then tr should be closed. This str value should be appended to the table. So hash table1 dot append of the str value. This str will be added to the table 1, and then the dialog box will be closed. So I'm just adding some values, abcdef@gmail.com. Click on add button. So okay, it's not added. What is the table ID? Oops, the table is not having any ID, so let's give like table 1. Try again. When I click on OK button, so the record has been added. Okay, 1 second. The first name is not displayed. First name n should be small. Okay, we have added the ABCDEF record. Same way we can also add any number of values, but there is a big problem. When I click on new button, add button, what we expect generally, these text boxes should be clear, right? In order to clear the text boxes, we should write some code here. So it's like when we click on the OK button, add button, the txt first name plus txt last name, txt email, all these values should be empty. Val of empty double quotes means all these values will be empty. Now if we just add the new record, if we click on add button again, that text boxes values are being cleared, right? So this is how to create the model dialog box. The next one, let's find something more here. For example, I would like to show an example of which one? Autocomplete example I would like to show. So how to create this autocomplete? First, autocomplete means the search suggestions. Once we start typing something in the search box, it has to show the matching names. How do we create this? Suppose if you type SCA, all the SCA containing names will be displayed. In order to show it, we require to click on the view source. So basically we are going to store all the available names in the array, and then we are trying to provide that particular array in the source property of the autocomplete function. So let's do it manually. So we are going to create a file called autocomplete.html. Autocomplete.html. Let me clean up unnecessary code. I'm also deleting this Jquery Ui, Bootstrap, as I don't require it in our example. So we have search. I'm just deleting the complete table. Okay, so we have a search box. ID is equal to txt1. For this txt1 only, we are trying to create some search sessions. Basically, we have to collect some search names. So I just collected some list of banks as an array. Check it. For this whole array, the variable name is banks. But how do we apply this banks array to this text box as a search sessions?
first we have to select the txt1. The function is autocomplete. Source is equal to the banks, which means that the autocomplete should be take the values of the banks and display the matching names in the text box. So when it will be happen, when we type something in the search box, I'm just typing something, for example A, all the matching names are being displayed, for example yes, otherwise whichever the characters we just type, only that names are being displayed there, check it. And we can choose any items. With keyboard or mouse also we are able to choose items. This is how to create the autocomplete. Right, let me show an example of the other one, that is draggable, for example. So the div can be dragged across the web page. Some div can be dragged across the web page. Let's create this. It's very easy basically. So draggable.html, we are going to create something like draggable.html. I'm just creating a div tag, div id equal to div1 Now this div1 should be dragged across the web page. So what we have to try to do, hash, not here, okay, hash div1. For this hash div1 we are trying to apply some background color. Background color equal to sky blue, width, height. So we have provided some background color, width and height, and also font size. Now I want to allow the div should be dragged. In order to do so, it's very simple. Just we have to select it first, and we have to call a predefined function called draggable function. First we are selecting the div1, then we are calling draggable function. So once we drag it, see now it is draggable across the web page. This is how to enable the dragging functionality for the particular div. Okay, the next one, selectable, means we have some list of items. Any one item is a clickable. If you click something, the corresponding item is being selected. In order to create it, I am just creating selectable.html. I am going to create some UL with LA tags. We can place any number of items. UL is a collection of LA tags. I just created 5 items like this. ID is equal to list1. By default, the items are being displayed in normal style. I want to change the look and feel of these items, so let's select this particular list1. For this list1, what we are trying to do is that I am just saying, okay, so list style type none, margin 0 pixel, padding 0 pixels. So now for this I am just selecting background color sky blue for each one, and also font size, cursor pointer, margin 4 pixels. Now the items should be dragged.
and now item should be selectable. So hash list1 dot selectable. So now see, the item is being selectable. I can just click on the item. Previously it was not clickable. So like this we are able to allow the user to select the items. So today we have understood mainly the most of the concepts of Jquery Ui, including the model pop-up dialog boxes and including the date pickers, autocomplete, selectable, draggable, etc. So these are the main topics of the Jquery Ui. That's all for today. In the next lesson we will meet with some advanced topics. Thank you. Good afternoon, students. In the today's lesson we are trying to understand advanced topics in Jquery Ui. The last class was about Jquery Ui, where we have understood some of the predefined plugins of Jquery Ui. So the predefined plugins that we have understood, some of them are date picker, accordion, draggable, etc., etc. So we are going to understand some more further next level Jquery Ui predefined plugins. So try to recollect the context. Basically, the plugin is a ready-made code, ready-made JavaScript code and ready-made CSS code. If you want to create some particular item manually by using your own code, it will take some time. For example, you want to create a menu, you want to create some slideshow, you want to create some predefined draggable. So if you want to create all these items manually from your own code, it will take some time. In order to increase the speed of development, in order to complete the task faster, we are trying to use some predefined plugins. Jquery Ui is a collection of predefined plugins. So let's try to understand the remaining topics of Jquery Ui, that is the advanced topics of Jquery Ui. So have a look at once. In the jqueryui.com website, we have already understood some of them like draggable, accordion, autocomplete, date picker, dialog, etc. Now let us try to understand remaining. For example, we have something called tabs. The tabs functionality look like this. We have some particular tab, and if you click on a particular tab, the corresponding content will be displayed in the output. So just click on view source. So this is the syntax that we have to follow for development of tabs. Have a look at once. Div id equal to tabs. We can give any id for this. It is just an identification name based on which you want to call it. Then we have to create a small menu by using the ul tag. Ul is a collection of li tags. Each li contains a hyperlink, that is with a tag, and every a tag contains an attribute called href. It contains id of the tab that you want to open, and this particular id refers to the div which is already present here. That means when the user clicks on this text, this div is visible on the screen to user. So in the same way remaining, if you click on the second one, the second tab is visible. If you click on the third one, the third tab is visible, and so on. So we have this particular tabs code. We can integrate the same in our application. Go to your C:/jQuery folder. I am going to create a file called tabs.html. I am going to change the headings and titles as tabs. Place the HTML code whatever we have copied. It includes the div id equal to tabs, followed by ul, tab 1, then tab 2, then tab 3, then finally the div has to be closed. And then we have to call the tabs function which is present here.
So $of function, what do you mean by $of function? This $of function says that this particular function needs to be executed after web page loading completed. That means once the DOM is prepared, once all HTML tags have been loaded in the browser, automatically this function gets executed. Here we are trying to select the ID called tabs, which is already present above. Then we are calling the function called tabs. Then execute this program. So we are getting the tabs, you can notice there. Right. So now here you can see the tabs. Tab 1, tab 2, tab 3. See, I want to change my own tabs in this place. For example, I would like to have 3 country details: India, UK and USA. So I would like to place the country names here. When I click on the particular country name, corresponding content should be visible. When I click on India, India content, UK, UK content, and so on. I have already collected some information from Google, some paragraph about the countries. So this is the paragraph that I collected. So we have to place this paragraph about India. But where we have to paste it? Observe carefully. India refers to which tab ID? Tabs -1. Inside the tabs -1 only we have to place our content. I am going to replace this whole content with the new India related paragraph. Similarly, UK refers to tabs -2. So inside the tabs -2 we have to place our UK related content. Same way USA related content. Okay, I just placed the 3 contents. Have a look at once. First we have div ID equal to tabs. This ID can be anything. Based on that ID only we are trying to reference the particular div tag in the further next program, in the rest of the program. Then we have a menu with the UL, and we have tab 1, tab 2, tab 3. Then finally for the whole div tag we have to call the function called tabs, which will enable the tabs in the web page. Now we can see the India, UK, USA content. This is how to create the tabs in Jquery Ui. Right. Let's go ahead with some advanced examples in the Jquery Ui tabs. So there is an option like open on mouse over. Here the requirement is when you just place the mouse pointer on that, the content is being updated. Previously we have to click, then only the content will be visible, but now when the user just places mouse pointer on that itself, the content is being visible. In order to enable this feature, we have to click on view source. Once we click on view source, we have a property called event mouse over. That means what? On mouse over itself, the element should be visible. Just we have to place it inside the object literal here. So take an object literal and place event mouse over, which means that upon placing the mouse pointer itself, the content is being visible. I am not clicking anything. Directly on placing the mouse pointer on the respective country name, the content is changing here. Like this we can try remaining advanced examples of Jquery Ui tabs also. Let's go ahead with some other different plugin. For example, we have add class, remove class. Add class, remove class. So I just click on before that I would like to show first
hiding and showing. First I will show hide. Here the requirement is, while hiding the content, I want to apply some effects. In jQuery we have 3 effects only available, that is fade effect, slide effect and hide show effect. But here in jQuery Ui we have different other effects to show or hide the information. For example, blind effect, bounce effect, clip effect, fade effect, fold effect, scale effect, shake effect. These are all the different effects which can be used for hiding or showing the information. So how do we use this? Let's try to understand. When I click on view source, we have some source code here. So the code seems a bit confusing for you, but don't worry, I will explain. See, exact line that you have to take is this one, $of hash some ID hide of affected name, options and the number of milliseconds. So let's prepare it in the program. effects.html. We are going to create some content called effects.html. That means we are going to take a div tag id equal to div1 I want to apply some style for this div. Let's take a style tag with hash div1 with some background color, selecting some color, width and height, now I would like to place 2 buttons here, hide and show buttons. Input type equal to button hide and show. Hide and show, 2 buttons. On clicking hide, I want to hide this particular div. On clicking show, I want to show it again. Let's write click event for these buttons as usual. First I am selecting the button, then adding a click event, which means when the user clicks on the button, we are going to execute this function. And in this function, we are trying to access the div1. Hash div1. Okay, we have accessed the div. What do you want to do with this div? I want to hide it. The effect name, here we can use any of these effects names. We can see the list of effects in the drop down list, or we can also see the same here. In the option value, this list also we can use. Any one of these names we can use. We cannot use at a time multiple. For example, I would like to use the drop effect. Then we have to apply the options, that is empty curly braces, and also I want to provide 1000. So options means some advanced details. Generally we are not using it, so I have given object literal to provide an empty object. Then we have provided the number of milliseconds. In these milliseconds only the effect will be executed. So within 1 second it will be invisible like this. In case if you want to write show,
then we can use the same syntax, just and just a function name is show. That's all. The effect has two ways, hiding and showing. I mean same effect for hiding and showing. Hide and show. For hiding and showing also we are able to use the same effect. So this is the various ways of using effects. In jQuery we have three effects only, right? Fade, slide and show hide. But in jQuery UI we have these many effects. We are able to use any one of these. Let's try other one, for example scale effect. So I just mentioned the name like scale. In this place we are able to write any effect name, for example scale here. So this is the scale effect hiding and this is the scale effect showing. Okay, so practice time, try remaining effects also in this place. Okay, next let me show progress bar. So I want to create a progress bar like this. To create a progress bar in jQuery UI, we have to use some set of code. Check it first. We have a div tag. For the div tag we have to apply the function called progress bar, and then we have to provide the value as a default value. Minimum by default 0, maximum 100. So I'm taking progress bar.html. Progress bar. You don't require the CSS style. We have created a div 1 already. Suppose 30% of work is completed. How do we display it? I want to display the progress bar in place of the 30%. So for this div we are going to call a function called progress bar, and we have to pass the value as argument. The current value, for example 13, which means 30%. See, out of 100% the 30% is visible. Let's remove the text. So out of 100%, 30% work is completed as per this example. We can also change it. We can also animate this by using set interval. Set interval of some function. Inside this function I am just keeping this code, and this value should be increment by itself. So I am going to take a number is equal to 0. I am going to say n plus plus. I am going to execute this function for every 100 milliseconds. For every 100 milliseconds this function repeatedly execute. Suppose 100 milliseconds completed, this function executes once. Again 100 milliseconds, again the function executes, and so on. Each time I want to increment the value of n value by default 0, right? So it becomes 1, it becomes 2, it becomes 3, and so on. Each time I am going to set the n as a value for the progress bar. What happens is it will be incremented like this. But the requirement is once it is reached to 100% in this corner, it should be stopped, right? It should not increase other than 100. So we can keep the condition. If n is reached to 100, we have to stop this. How do we stop? We have to store the set interval related object inside a variable. The variable interval is representing the object that is representing the set interval. So we can say clear interval of the interval variable. So this interval variable is representing this particular set interval. So that particular set interval is cancelled or stopped by the clear interval, but whenever the n value is reached to 100. So n value 0, n value 1, n value 2, each time as n value is less than 100, the condition
false, that's why it keep on incrementing, but once it become 100, it has been stopped internally. So this is how to work with the progress bar in Jquery Ui. Okay, so these are the important activities that we have performed in Jquery Ui. Let me show one more example how to create Jquery grid. In Jquery grid, we are trying to perform inserting, updating, deleting, this type of activities all in one. All the CRUD operations, that means create, retrieve, update, delete operations, we are trying to perform in one table, that is called Jquery grid. In real-time applications, for every table we have to create one grid where we perform inserting, updating, deleting, retrieving activities. It is called CRUD because C for create, R for retrieve, U for update, D for deleting. So we are let's try to understand the CRUD operations in Jquery Ui programming. So let's take a separate example, grid.html. We have created grid.html. Title is grid we have a table, border equal to 1, table border is equal to 1. Then we are going to display the products details, product ID, product name and cost. Product ID, product name and cost. These are the header cells, that means column headings. Now we have the data like this. I am going to store the data inside an array. So let me create a products array which includes product type of data. So we have an object literal, product ID 101, product name ABC, cost 1000. I just repeat the same syntax 5 times to create 5 initial rows with the different IDs, different names and different prices. I would like to now load this particular array data inside this table. So first of all, for this table there should be an ID in order to represent it. Then we have to loop through this particular array, read each and every object and add the object properties into the respective TD tag inside a row, and that TR tag has to be appended to the table 1. Let's do it practically. So for I equal to 0 to products dot length each time we are going to create a variable like products of I. We are going to store it inside a variable called P. So P for the current corresponding product. Now I'm going to add the new TR tag into the table. So new TR is equal to, first I'm going to create a new TR TD. In this place I'm just going to add the P dot product ID. Product name and cost. For example, I value 0, the first object is nothing but P. In this case, product ID 101 will be inserted in a TD. Product ID ABC will be inserted in another TD, and so on. Finally, the TR has to be closed, and I want to append this particular new TR tag into the table array, into the table tag. So access the table, append of new TR. The new TR has to be appended to the existing table, but when it happens, whenever we have opened the web page, so automatically it happened, so we can see the table on the screen.
but I want to perform inserting operation in this particular table. So the user should be able to add a new record. In order to add the new record, I'm going to create a new form, id equal to F1, new product is a heading, label for T1, product ID. I'm going to accept the new product ID, product name, and cost. We have created 3 text boxes to accept the 3 details, and we are trying to have a button insert button id equal to btn insert. Here btn means button, the name of the button is insert. So when the user clicks on this new insert button, this product ID, name and cost, these values needs to be inserted into the particular table. So I'm going to place this inside a div. For this div, ID is equal to new div. Right. So when I click on insert, I'm going to execute a function. What is the idea of the button btn insert? So first we have to select it, hash btn insert. This will select the particular button. For that button, we are trying to write the click event, means when the user clicks on the button, we are going to execute it. There what should be happened is I'm going to get the values from the respective text boxes, where PID is equal to get element by ID of, what is the ID of the text box T1, right? Dot value, P name and cost, respectively it is P1, T1, T2, T3. Now we are going to add a new tr tag with these new values. So new tr is equal to the PID, that is product ID, then product name and cost. Now this new tr has to be inserted into the table. Has table1 dot append of the new tr. I'm going to add a new tr to the existing table, and then these text boxes should be clear, right? So then I'm getting the text box first, then the value is going to be empty. I'm going to clear the text boxes. And also, okay, let's write in jQuery $of hash t1 dot val of empty. The text boxes values are going to be empty. Then the first text box should be focused, right? Then we have to call the focus function. The first text box should be focused. That means we have to place the cursor inside the text box. So first we have created a table. By default the table is empty, just a header row is displayed. There is a new form to accept the new details of the product. By default, this is the product's default data that we are going to display. Read in the data from the array and add in the same to the table, each row one by one. When the user clicks on the button insert, we are going to prepare a new tr tag and add in the same to the table and clear in the text boxes.
So I just type some product ID, product name and cost values. I click on insert. These values have been inserted to the table, and also the text boxes are clear. The cursor is placed inside the text box. Right, now I want to create editing functionality for this table. Let's write edit and delete buttons for each row. So here we are trying to add a new TD. Input type equal to button. Edit button, class is equal to edit button. So now we can see the edit button inside the table for every row. As we have placed this inside a loop, for every row has been inserted. Same way I want one more button for delete. Value is equal to delete, class is equal to delete button. So now we have edit and delete functionality. So when I click on edit button, we are going to identify the current working row. How can we identify the current working row? Let's try to understand. I'm going to select the entire document. In the entire document, I want to select the click event for what elements, all the elements that are having class equal to edit button. Then I want to execute this particular function. In the entire web page, wherever edit button is present, for all of them I would like to apply the click event. On is used to apply the event. For what elements? Edit button. What event? Click event. In this place of click, we are able to use other events also. Now in this function we are going to execute some code. See, there is something called event. This event argument is representing the current working additional details about the current working event. Then also we have event.target. This will give you access to the currently clicked edit button. So check it. For example, currently I click on this first edit button. Then this one is representing the first edit button, whichever is clicked. So here we have to write like $of event, $event.target. For that, what I want to do, I want to call the parent. That means who is the parent of this button? TD. Who is the parent of TD? TR. Okay, so just I'm going to print it. Now when I click on edit button, the particular TR is being printed there. So for this particular TR, what you want to do, I want to access the first TD value, second TD value and third TD value. Then product ID is equal to current product ID is equal to row dot find. We are trying to find which element there. I want to find out the TD tag. Among them, first TD I would like to take. I want to take dot text. Here 0 indicates the first TD. Inside the particular row, the first TD I would like to access. That product ID value I want to pick up. Then product name. Then cost also I would like to access. Then we are trying to display these details inside a separate div tag. So let me repeat the same div tag for editing. Let's call it as edit div.
form ID is equal to form2, T4, T5, T6, T456 for this one. So this is edit product, btn is update. Okay, when the user clicks on this update button, what do you want to do? Let us try to write the code further next. First of all, when I click on the edit button in these text boxes, the value should come, right? So, and before than that, this edit product, edit div should be invisible. By default, edit div should not be visible. Then what do you want to do? New div should be invisible. Edit div should be visible. I'm going to hide the new div and I'm going to show the edit div. In this text boxes, those values should fill up. In T3, the current product ID value is to be displayed. T4, current product name. T5, no, 456, right? The 456 product name, product cost also has to be displayed. Okay. Now when I click on edit button, the new product is being hidden and an edit product has been appear. You can see again, by default the new product is displayed. When I click on edit, new product has been hidden in the place edit product has been displayed with the default values whichever we have selected. If you click on second edit, the second values are displayed, third one and fourth one, whichever. So user may modify the values here, and this data has to be saved when I click on the update button. So let's write the update button click event. The ID equal to btn update. So just like hash btn inside code we have written, we should write the code for update. Btn update. We are getting the text box values, that is T4, 5 and 6, and updated TR I am going to generate with the new values, and this updated TR should be replaced in place of the currently clicked edit row. So we have to basically declare a variable current edit row is a global variable that we have declared. We have to store the reference of the TR inside that variable. Based on this currently edit row, we are able to access the corresponding details. So that particular currently edit row dot replace with the updated TR. This updated TR tag is being replaced in the based on the existing TR. Then the T456 should be empty. Then T1 should be focused. Additionally, what should be happened is new div has to be shown, edit div has to be appear, has to be invisible. So check there, when I click on edit and modify the details, those details have been updated here. At the same time, the new product has been displayed, but edit delete buttons are missing there. Let's add them. I'm just adding this TD additionally here and also here. So for this new
rows also it should be having edit and delete. See again, so I click on edit, I want to update the same again I click on this, again modify this, updated. So this is how to prepare grid example. Okay, let's write the delete button also for this. So when I click on the delete button, what should be happen? Presently not happening anything. We have to ask the confirmation to user. When the user clicks on the delete button, what do you want to do? So I'm going to write the click event for the delete button. Delete button, and there we are trying to access the current working row, and in this current working row first we have to display the user confirmation message, or sure to delete. So if the user clicks on OK, then only the current working row should be removed. Row should be removed itself. So check there, when I click on delete button, it's asking the confirmation. If I click on cancel, nothing happening. If I click on OK, then only it should be removed. Let's try again. I click on the third one. I click on delete. It is asking the confirmation. Once I click on OK, it is being removed. So all these changes are temporary. Once we click on refresh, again the full data will come back. So this is how to prepare the grid application in Jquery Ui. So we have understood various examples on Jquery and Jquery Ui in the past few days. Jquery is a library to perform the DOM manipulations easily. If you want to do the same tasks in JavaScript, it is possible, but requires much more effort and huge amount of code is required in JavaScript. That's why we are trying to write this type of tasks in Jquery. Jquery is more suitable for real world development of applications, whereas JavaScript stick to the basic subject. A developer should have both knowledge of JavaScript and Jquery. Do not only concentrate on Jquery, but also concentrate on JavaScript and vice versa. As a language wise, JavaScript is important. As a practical usage wise, Jquery also important. So that's all about Jquery that we have understood, and in the further lessons we are trying to understand Angular. In Angular we have major 5 versions. So we are trying to understand the latest version of Angular, that is Angular 6. So let's start Angular 6 basics in the further next lesson. Thank you. Good afternoon, welcome to today's session for TCS pattern. I'm specifically talking about email writing skills since last 1 or 2 weeks. I'm going to begin with the pattern of the online assessment. So let me explain. So we're going to have the first stage, which is the online assessment. I will explain what the pattern will look like. Once you clear that, you will move to the next segment, which is the personal interview round. In this personal interview round, you will have 2 segments. One is the HR interview, and the second one is the technical interview. So as obvious it is, HR interview, it's going to be with the HR personnel, the folks from HR, who are going to ask you specific question about your personality, your communication skills, your body language, your aspiration, why you want to join that company, so on and so forth. So we will talk about that in the later segment. And then you will have a technical round where the questions will be very specific to what you are getting hired for, which is your technical area. Now in order to reach the interview segment, you need to clear the online assessment, and the online assessment has 4 categories. The first one being the email writing skill, where you need to write an email within 10 minutes. The second one is
quantitative aptitude. You will have 20 questions and the permitted time is 40 minutes. Then you have the multiple choice question area where you need to write the correct answer from the choices given, and these questions will be specific to programming language C. You will have 10 questions and the permitted time is 20 minutes. And then you will have a descriptive type question where it's going to be only one such question where you need to write a program. So the entire coding has to be accurate so that once it's executed, it doesn't lead to any kind of error. Now this year there is also going to be negative marking in the online assessment. For every wrong answer, you will lose 0.33% of the marks which is allotted to that particular question where you go wrong. So if there is a particular question where the allotted marks is 1 and if you answer it incorrectly, you will lose minus 0.33. Now this is applicable only for the quantitative aptitude. Now the point that needs to be noted is if you go back and check the quantitative aptitude area which has 2 questions which is star marked. Now what happens in these 2 questions is if you answer it correctly, you will score double the points. If you answer it incorrectly, you will lose double the points, which means if the allocated point is 1 for those 2 star marked question, you will score 2 points if you answer it correctly. But if it's incorrect, it will be minus 0.66. So 2 times of positive marking and 2 times of negative marking. So you got to keep in mind that these are the 2 questions, the star mark question and quantitative aptitude, where you can score more, but in case if you go wrong, you can also lose more. So you got to be very, very watchful, specific to these 2 questions. Now the topics that's going to be covered for quantitative aptitude, we have probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegation or mixture, series and progression. Then you have average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now as far as the email writing is concerned, the question would be something like this. This is something which I have covered in the past. I'm going to do a recap today for those who did not attend the session since last 1 week. The question will resemble something of this sort. As a niece, write an email to your aunt, Mrs. Polly, informing that you will be picking her up from the railway station when she arrives in town for her short vacation. Sign the email as Nancy. So if you look closely, there is a name which is mentioned who should be the receiver, and then there is also a name which explains who should be the sender of the email. So this is the entire scenario of the email that you need to write. The receiver is Mrs. Polly, the sender is Nancy, and you're writing an email to explain or to inform her that you will be picking her up from the railway station. Now every email will include an outline. An outline is nothing but the keywords that has to be included in the email. In this particular scenario, the keywords are happy, receive, crowded, platform, arrives at, afternoon, unattended, luggage, in front of, wait, early, look forward. The rule says for TCS, you need to write an email about this particular scenario. The receiver and sender's name is mentioned. You need to use these keywords in the email. Now all the keywords should be used in the same form. For example, happy cannot be used as happiness. Receive cannot be used as received. Crowded cannot be used as crowd. So whatever outline or the keyword is given, you need to use it as it is, and you need to form a sentence using that. You cannot miss even a single keyword. If you miss a single keyword, you will get disqualified, plain and simple. If you change the form of the keyword, the system cannot identify if you have used the keyword or not. You will be deemed as a person who did not use the keyword. You will get disqualified. You will lose points if you make mistakes in terms of sentence formation, punctuation, grammar.
So this is how the instruction for the email will be given. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and the receiver should be as given. You cannot use your name as a sender unless it's not mentioned there. Sometimes you will have a question where the sender's name is not mentioned. In that case, you can mention your name. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. In this case, it says 50 words. Even if your email is 49 words, the system cannot validate, you will be disqualified. If the outline is not strictly followed, including the specific words used, or correct English, including spelling and grammar, is not used, the grade in this section will be poor. Which means, even if your email structure is fine, you have used all the keywords, you make a lot of grammatical and punctuation mistakes, you will start losing points. So whatever points you have scored by writing the accurate email, you will start losing that every time you make a spelling mistake, punctuation mistake, and grammatical mistake. So you got to be very, very clear about a couple of things. Number one, all the keywords should be used as it is given in the question itself. You cannot change the form to denote a different tense form. For example, buy cannot be used as bought or will be buying. Not allowed. Now the time limit, if you remember, I said it's 10 minutes. Now even if you submit, if you click on the submit button at the 10th minute mark, it may not get validated, it may not get submitted. So don't take a chance. Please submit it even before the 10-minute mark is up. Your email will not take more than 5 to 6 minutes. Within 6 minutes, try to finish the email. Spend the remaining time revising the entire email and make corrections where needed. Okay? I'm going to take you through the do's and don'ts for emails. These are the email do's you need to keep in mind. You follow these. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph or change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Okay? Now the next set of do's. Entire email should be left indent. I will explain what that means. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. I will show an example where people usually go wrong. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting. Always end your mail with salutation, thanks and regards and summary. Ensure the email is written within 10 minutes. Click on submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the submit button at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. And word count of the email should be as per the instruction given in the question. So if the word count is 60, and you have used even 59 words, you will get disqualified. Here are some of the aspects which you need to make sure you do not violate. So these are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the email below the number of words given in instruction. Okay? So what I'm going to do now, since yesterday I have shown you some examples, I'm going to talk about certain common mistakes we do in terms of punctuation as well as spelling. Okay? Let's begin. So there is a word which is buy. I hope this is visible. Let me zoom it a little more. Now there is a word which is buy. If I have to look at the past tense, the word is
B-O-U-G-H-T, bought. There is another word which is bring, and the past tense is B-R-O-U-G-H-T. Now what happens is, a lot of people make a mistake. They mix B-O-U-G-H-T with B-R-O-U-G-H-T. When they speak, they make this mistake. When they write, they make this mistake. Please bear in mind, if you're using the word brought, it's a past tense of bring. For example, I brought my lunch today. I brought my lunch today basically means I got lunch from home. If you say I bought my lunch today, that means you purchased it. So bought is a synonym of past tense of purchase. Alright. Likewise, there are a lot of words where people make mistakes. For example, T-H-E-R-E versus T-H-E-I-R. Now these two are different words. For example, T-H-E-R-E is a preposition. Alright. T-H-E-I-R that's a possession. For example, keep the book there. If I say T-H-E-I-R, now I'm going to change this color so that you can identify it's an example. It's their book. Now there is a plural form of a singular person, right? So I can say his, her or their. So please do not get confused between T-H-E-I-R and T-H-E-R-E. Both are pronounced the same way. There. It's not their. It's there. There. Both are pronounced the same way, but it means two different things. Clear? Okay. Now another area where people make mistake is H-E-R-E. Just a moment, let me just, okay. Here, here. H-E-R-E, again, preposition. Keep it here, or I can say come here for a moment. Here means the ability to listen, ability to hear. If you have ears, you can hear, right? The sense of hearing. Can you hear me? Now, in case if I make a spelling mistake and say can you hear me, H-E-R-E doesn't make sense. If I replace come here for a moment, it's not making any sense at all. So please do not make these amateurish mistakes. These will, it will counted as grammatical mistake as well as spelling mistake, because a spelling mistake is leading to a grammatical mistake. Okay. So when you're writing the email, since I'm using Word document right now, you are able to see that there is an underline. In case if I'm making a spelling mistake, it's a red line. If I'm making a grammatical mistake, it's a green underline. If I'm making a punctuation mistake, it's a blue underline. So Word, Microsoft Word has the ability to identify and tell me that I need to make correction. But in TCS online exam, you will not have any such help. The test is to see how well you know basic spellings. So there will not be any quick tip that's going to tell you that you're making a mistake in terms of a sentence formation or a punctuation or a spelling. You got to be very, very aware of these small little words, very common words, and you cannot be making mistakes there. Okay. Now we started this program more than a week ago. Unfortunately, I haven't come across a single comment in the YouTube section
where people are asking me questions pertaining to email writing for TCS. So if you have any questions, please post it on the YouTube channel, the live program. You have a chat window there. Please post your questions. You can also call and ask your questions. There will be a number which will be shown later part of the program today. You can call and ask your questions. If your question is very specific to TCS email writing pattern, any help needed for email writing, feel free to ask these questions. All right. So let's continue. As far as the spellings are concerned, there is a word which is confirm and another word which is conform. Now both are pronounced pretty much the same way. Now confirm is basically verb form of confirmation. So FIRM, it's a verb form of confirmation, right? Like please confirm. So let me show an example. Please confirm if you are watching this program. Okay. Now what do we mean by confirm? FORM. Now that means verb form of complying to a rule. For example, we have compliance, so we need to confirm with the compliance rules. For example, please confirm with the guidelines. So there are certain rules and guidelines which is mentioned, so you need to confirm. Now here it says I made a grammatical error. Please confirm to the guidelines. You see I made a grammatical mistake and it immediately showed me that I made a mistake. Okay, please conform to the guidelines, which means please follow the guidelines. So likewise, there are various words where people make mistakes. I'm going to show you one more example now. Advice and advise. It's a noun, synonym of suggestion. Okay. Now advise is a verb. Okay. Now let me show an example. What do I mean by this? For example, I can say please give me an advice. Now this is a noun, so I can say please give me an advice. Now if it's a verb, the same advice I can use it as a verb, and I got to say it differently. Please advise me. Please give me an advice or please advise me. Now in this particular case, if I replace the CE with SE, if I interchange, if I swap it, then it will lead to a grammatical error. So you got to be sure you're using CE when it's a noun form. You use SE when it's a verb form. You can't say please advise me, it should be advise me. So if I say please advise me, this is wrong. It should be advise me. Please give me an advice. Can I say please give me an advice? No. I need to use CE. Okay. So that's why these spellings can lead to grammatical errors as well. So you got to be very sure
you're not making these silly mistakes in terms of spellings that can also lead to grammatical error. If you make these mistakes, you will lose double the points, because one, it's not making sense and it's not fitting in the context of the particular sentence. So please be very prudent, please be very careful that you're not making these mistakes. Alright, now let's look at the question again. I'm going to write this email once again for you. It was done in the past, we are doing it again. So I'm going to copy these keywords. As a niece, write an email to your aunt, Mrs. Polly, informing her that you will be picking her up from the railway station when she arrives in town for her short vacation. Sign the email as Nancy. So please make a note of this. I'm going to pause here for a minute. You can make a note of this question and the outline, and then I will write this email. All right, let's go. Oops, just a moment. I'm going to change the alignment so that you can see it clearly. Okay, here we go. These are the keywords that we are supposed to use in this email. So let's start. Hello, Mrs. Polly. Now that is what the receiver's name is, right? Now let me zoom this a little bit. Now in a usual scenario we will say, okay, hello Mrs. Polly is fine, but here the question says write an email to your aunt. So I will replace the Mrs. with aunt. Hello Aunt Polly. Now if you see, A is capital because that's a title, P is capital because that's a name. Every name should start with a capital letter. The first word in a sentence should start with a capital letter. I will use a comma and then say enter to go to the next line, but this comma is not needed because that's redundant. It's of no use, so you don't have to use it anymore. I know this is how we were taught in school, but it's not needed. Hello Aunt Polly. I am very I'm writing in very simple English so that you can follow. I'm very happy to know that you are coming to stay with me for your vacation. I would come to the station to receive you. As the station is usually crowded, I would request you to wait for me. Okay? The platform is closer to the exit.
So I'm just giving detail of the train. The train arrives at (2:00) in the afternoon. Please do not leave your luggage unattended. I shall wait for you. Just a moment. If I reach early. I look forward to meet you. Regards, Nancy. Now, what I'm going to do is, I'm going to change the paragraph here. I hope this is visible. Okay. Now let me count the number of words. It's 85. The rule says 50, but I've used 85 words. Let me see if I have used all the keywords or not. Happy, receive, yes, I have used the word receive. Crowded, platform, arrives at, afternoon, unattended, luggage, in front of, wait, early, look forward. Okay, so I've used all the keywords. Let me read this out to you. Hello, Aunt Polly. I am very happy to know that you're coming to stay with me for your vacation. I would come to the station to receive you. As the station is usually crowded, I would request you to wait for me. The platform is closer to the exit. The train arrives at 2:00 in the afternoon. Please do not leave your luggage unattended. I shall wait for you in front of the bookstall. Now, bookstall is one word. I made a mistake there. In front of the bookstall if I reach early. I look forward to meet you. Regards, Nancy. Very simple. Now, if you notice, the entire email is left indent. The mistakes where people do is they leave a gap like this every time they start a new paragraph. You see this? Let me remove the background shade so that you can see it clearly. So this is how people write. They leave a gap. This is not needed. It makes no sense. You don't have to write like this anymore. Okay? So don't leave this gap. This is not needed. Starts with a capital letter. Every time I'm using a full stop, the next word starts with a capital letter. These are basic spellings. You will lose marks. So I have written this mail within 10 minutes. I have also used more than 50 words, which is the guideline, and I've also used all the keywords which was mentioned in the particular question. Now this email is perfect. I can click on the submit button in the tool and it should be validated. So mistakes that you will end up doing is in terms of spelling, like I explained some examples, grammatical mistakes and punctuation mistake. Punctuation, for example, this 2:00 I used one apostrophe, single quote.
Okay, every time I end a sentence, I end it with full stop. Next sentence starts with a capital letter. There is an introduction, there is a main content, and there is a summary. So my email has 3 segments. I have used the sender's name, receiver's name as mentioned in the topic as well. So please make sure these guidelines are followed absolutely strictly. You do not make any mistakes in these areas. 90% of participants did very well in quantitative aptitude and in MCQ questions for MCQ area for programming language C, for coding. Everywhere they scored very well, but email they failed. So please make sure you're putting these training to practice, you're putting these learning to practice, and ask your questions on the YouTube link wherever you are watching. I will take a look at it and I will quickly answer. Yesterday I specifically asked you guys to provide your responses on the YouTube chat box, but I did not get a single response. I don't know what the challenges you are facing with regards to this particular program, but please understand we are doing this program only to make sure that you succeed, you get that dream job in TCS. So please take it seriously. Whatever questions you have, feel free to post, and I would love to look at your answer. I would love to make changes or make suggestions on the email that you write. Okay, now as far as the negative marking is concerned, like I clearly told you, it doesn't exist for email, but you will lose marks in case if you make punctuation mistake, grammatical mistakes, and spelling mistakes. That essentially doesn't mean that it's a negative marking. It's just that you will lose marks. You write the email accurately, you will score 10%. Okay, now do's and don'ts I mentioned already. You went through it, you also saw the examples. So I'm going to give you the quick assignment for tomorrow. This is your assignment for tomorrow. I'm going to read out this question. As a student representative of your department, write an email to your batchmates suggesting a party for head of department Professor Sunil, who is retiring next month. Sign the email as Sam. So the sender's name is Sam, the receiver's name is now the receiver, this is what is confusing you, right? The sender's name is Sam. It says send an email to your batchmates. So you can just say dear friends. Don't write this email to Professor Sunil. This is to confuse you. You need to write about Professor Sunil. The outline: inform, retire, plan, surprise, party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. So I'm going to pause it here so that you can make a note of this. Please go ahead, make a note of this and provide your answer. Alright, so please write this email and provide the answer in the comment section of YouTube video. I will take a look at it. I also announce the name of the person who writes the most accurate email. Okay, so I'll see you guys tomorrow with some more email sample for TCS. Have a great day. Welcome everyone for today's session. It's another week
where we are going to talk about the TCS assessment pattern. So as TCS is going to conduct a drive across AP, you will be notified about the places, the dates, and all these important elements of information. Today I'm going to talk about the email writing for one last time. You will be notified about the next topic tomorrow. Before I begin, just to give you a brief, TCS is going to conduct a drive. This is for the new recruitment process that's going to begin. You will have two stages of selection. The first one is an online assessment. The second segment is the second stage is the interview round. Now, when we talk about the online assessment, you will have 4 categories, and when we talk about interviews, you will have HR round and technical round. You need to clear the online assessment in order to qualify for the interview round, to be called for the interview. So you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment, and there are 4 categories, and all the 4 categories you need to clear. Even if you disqualify in one of the rounds or one of the sections, you will be disqualified. So the online test has 4 different sections. The first one is email writing, then you have quantitative aptitude, then you have multiple choice question on C programming language, and then you have coding test. You will have 1 email to be written with a time limit of 10 minutes. You will have 20 questions for quantitative aptitude with a time limit of 40 minutes. Multiple choice question on programming language C, you will have 10 questions to be finished in 20 minutes. And the coding test, which is a descriptive one, you need to write a program code which can be executed without an error. Only 1 such question with a time permitted as 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here. 2 questions which is star marked. What it basically means is the entire assessment will have negative marking, and this is applicable only for quantitative aptitude. There will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star, you will lose double the points in case if it's incorrect, but you will also score double the marks if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So if your answer is correct, you will score double. If your answer is incorrect, you will lose double, so which means it will become 0.66, negative 0.66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, I will show you a sample. I had been talking about sample every single day, but sadly not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind: read the topic carefully and read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body, and then you will have the summary. So each of these thought groups, there will be a new paragraph. A new paragraph will start with a fresh line. Another set of do's which you need to keep in mind: your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap. Please don't do that. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation, and also close with thanks and regards, or thanks or regards, and you should mention the sender's name in the next line.
the entire email should be written within 10 minutes, and you should click on the submit button before the 10-minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections. And please click on the submit button even before the clock shows 10 minutes is up. Every email will be given with a set of instruction. The instruction will also carry the number of words the email should have. Please make sure your email is exceeding those number of words. For example, if it says 50 words, your email should be 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase which is mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the email of the keywords which is mentioned. Do not address the receiver as hi. Hi is very casual. Either use hello or use respected or use dear wherever it's applicable. Do not make any spelling, grammar or punctuation mistakes because you will lose points. Please make sure you don't exceed the 10-minute mark, and please do not write the email below the prescribed number of words. Okay? So let me show one more example today. Here is number 4 and 5 is what I'm going to complete today. After that, we'll be done with email writing today. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar, which means Mr. Kumar is the recipient, highlighting that the hotel is far from what was promised. Sign the email as Ahmed. So Ahmed is the sender. So Ahmed has taken Ahmed has taken a package tour from Mr. Kumar, but during the entire travel, they figured that the service is not good. So that's why they're writing an email. The outline or the keyword should be package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, professional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. Here are the instructions. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is strictly not followed, including specific words used or correct English, which means correct grammar and spelling is not used, the grade in this section will be poor, which means you will lose marks. So here is your question in red font, and the green font are the keywords. Please make a note of this. I'm going to pause, make a note of this, then I will tell you how to write this email. I'll quickly check. So you have the comment section here. In case if you're watching this on YouTube, you can click here and type your question. So whatever questions you have with regards to email writing for TCS, please post your questions here. I will answer your questions. Okay, so let me copy this and I'm going to write the email now. Okay. Since I'm using a title, I will use a full stop and there should be a space. If I don't use a space, I will lose points in terms of punctuation. The name should start with capital letter.
Okay, so here is the entire email. Mr. Kumar, now the question said the email should be written to Mr. Kumar. The sender is Ahmed. So here is the entire email. If you see, I have an introduction, then there is the body, and then there is summary. So basically I have written in 3 paragraphs, and every time I'm changing paragraph, I'm coming to a new line. The entire email is left indent. If you leave a gap like this is incorrect. So please make sure you don't leave a gap. Now let's quickly check the word count. The word count is 101, 101. The question said it should be 50. I have written 101, 101 words, which is absolutely perfect. Now we need to check if we have used all the keywords or not. The first one is package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed. I've used disappointed here as well, so which is fine. Shift, expectation, facilities and help. Facilities, help. So I've used all the keywords which is mentioned in the topic. Now let's read it. Hello Mr. Kumar, this is with regards to the package tour I've taken from you. I'm very disappointed and want to inform you that the service is not as per what the promise was. As per the package, comma, then space. The accommodation is a 3-star hotel, but we were given a low quality hotel. The room was unclean and I was shocked to see absolutely unprofessional customer service. I am very disappointed with the whole package and I want to shift to another hotel as this is below my expectation. Please make sure the facilities are, see I made a mistake here, are as what the promise, please make sure the facilities are as what promised, what was promised, and please help in this regard. Regards, Ahmed. So you don't have to use a comma here after the name. You don't have to use a comma after regards, not needed. The name starts with capital letter. After full stop, the sentence starts with capital letter. Every new paragraph starts with a new line and first letter capital. After comma, there is a space. So punctuation wise, grammar wise, structure wise, spelling wise, no mistakes. So this is a perfect email. Okay. So you need to keep in mind that you write the entire email in left indent. You don't make a space like this. It's incorrect. Even the summary, the closure is also left indent. Okay. Now let's look at example number 5, which is our last one. I'm going to read, then I'm going to pause so that you can make a note of it. As a member of your residential society, write an email to your inspector of local police station, Mr. Sharma, informing him about the miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. The keywords are residential, rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. Okay, one person has sent an email. Wow. Posted on the comment section. This message is from Lakshmi Ganesh Vemuri, who asks how to send email to government institutions about clarifying doubts about how to join those institutions. I will quickly tell you how to write this email.
Lakshmi Ganesh memory, don't worry, I'm going to reply to that. Before I respond to the particular question, here is your sample number 5. Please make a note of this. I'm going to quickly write this. These are the keywords. Now I need to write this email to the local police station, and the inspector's name is Mr. Sharma and the sender's name is William. Alright. Since I'm writing it to a government official, I can use the word respected. So this is my introduction. Okay, so here's my entire email. Let me quickly check if I've used more than 50 words. The word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. To your notice about the problems we are facing. It's a severe problem of young boys who ride their bikes
very rashly every evening. There are children who go out to play and elderly is very dangerous as accidents could happen. Please address this problem to stop the nuisance and take action immediately. Regards, William. Now, have I used all the keywords? Let's quickly check. First one is residential area, ride, rashly, children, play, elderly, walk, grocery, shop, across the road. Now this is a phrase. Dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. So I've used all the keywords. The entire email is left indent. Okay, so I made sure there are no punctuation mistakes, there are no grammar mistakes, and every information is correctly mentioned here. Okay, so that was the last sample, and the email is subjected to Inspector Sharma. That is what the question said, and it's signed off as William as per the topic. Okay, so I hope this was helpful. Now let's quickly go to these two questions. How to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions. If I understand your question correctly, Mr. Lakshmi Ganesh, I think you are asking about a job. I hope you are asking about joining as an employee of these government organizations and not at the receiver as respected sir, madam. Now you don't know what I would like to join your esteemed organization. Now another person has asked a similar question, how to send a CV in an email. So this can act as a cover letter as well. Next paragraph. Please find attached my resume. It's not resume, it's resume. Before that, you can just mention a little bit of introduction. I'm a science graduate. Something specifics. I'm a science graduate with specialization in microprocessor from Andhra University. I completed my engineering in 2017 and I am seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume, which has the details of my academic and personal information. Okay. I look forward to hear back from you. Thanking you in advance. Warm regards. And to change the spelling, just mention your name.
So you have first name, middle name and last name. So all these should start with capital letter. Okay. The person who asked about Vamshi, how we send CV in an email, it should have a cover letter. So this is like a cover letter as well. Okay. So let me zoom it a little bit. So here is your email. All right. Very simple, very short. You gave your introduction a little bit, and you also said your resume is attached. Okay. Tarun is asking how send marketing works in email. I don't understand what that means. Tarun, please rephrase your question. Your question is not clear. I'm not understanding when you say how send marketing works in email. I'm not quite clear what it means. Okay. So please ask your question again. Please phrase it properly so that I can understand and respond to your question. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. I hope this is helpful. If you still have any questions, feel free to post in the comment section. Even after the live session is over, I will take a look at it and I will provide you with the answer. So even after the live session is over, now we have live chat. After the session is over, the comment section in the bottom of the YouTube program will get enabled. So you can post your questions there. I'm very happy that 3 people who asked clear. So please ask your question again and I will provide you with the answer. Okay. So I hope this was somewhat helpful. Whatever questions you have, please post on the YouTube comment section. I'll take a look and I will provide you with the answer. Okay. So I hope to see you tomorrow, and tomorrow I'll give you more details about this entire TCS placement drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Welcome everyone for today's session. It's another week where we are going to talk about the TCS assessment information. Today I'm going to talk about the email writing for one last time. You will be notified about the next topic tomorrow. Before that's going to begin, you will have the second stage is the interview round. Now, when we talk about the online assessment, you will have 4 categories, and when we talk about interviews, you will have HR round and technical round. You need to clear the online assessment in order to qualify for the interview round, to be called for the interview. So you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment, and there are 4 categories, and all the 4 categories you need to clear. Even if you disqualify in one of the rounds or one of the sections, you will be disqualified. So the online test has 4 different sections. The first one is email writing, then you have quantitative aptitude, then you have multiple choice question on C programming language, and then you have coding test. You will have 1 email to be written with a time limit of 10 minutes. You will have 20 questions for quantitative aptitude with a time limit of 40 minutes. Multiple choice question on programming language C, you will have 10 questions to be finished in 20 minutes. And the coding test, which is a descriptive one, you need to write a program code which can be executed without an error. Only 1 such question with a time permitted as 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here. 2 questions which is star marked. What it basically means is the entire assessment will have negative marking, and this is applicable only for quantitative aptitude. There will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star, you will lose double the points in case if it's incorrect. But you will also score double the marks if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So
if the answer is correct, you will score double. If your answer is incorrect, you will lose double. So which means it will become 0.66, negative 0.66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, I will show you a sample. I had been talking about sample every single day, but sadly not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind: read the topic carefully and read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body, and then you will have the summary. So each of these thought groups, there will be a new paragraph. A new paragraph will start with a fresh line. Another set of do's which you need to keep in mind: your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap. Please don't do that. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation, and also close with thanks and regards, or thanks or regards. And you should mention the sender's name in the next line. The entire email should be written within 10 minutes, and you should click on the submit button before the 10-minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections. And please click on the submit button even before the clock shows 10 minutes is up. Every email will be given with a set of instruction. The instruction will also carry the number of words the email should have. Please make sure your email is exceeding those number of words. For example, if it says 50 words, your email should be 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase which is mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the email of the keywords which is mentioned. Do not address the receiver as hi. Hi is very casual. Either use hello or use respected or use dear wherever it's applicable. Do not make any spelling, grammar or punctuation mistakes because you will lose points. Please make sure you don't exceed the 10-minute mark, and please do not write the email below the prescribed number of words. Okay? So let me show one more example today. Here is number 4 and 5 is what I'm going to complete today. After that, we'll be done with email writing today. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar, which means Mr. Kumar is the recipient, highlighting that the hotel is far from what was promised. Sign the email as Ahmed. So Ahmed is the sender. So Ahmed has taken Ahmed has taken a package tour from Mr. Kumar, but during the entire travel, they figured that the service is not good. So that's why they're writing an email. The outline or the keyword should be package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, professional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. Here are the instructions. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate.
The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is strictly not followed, including specific words used or correct English, which means correct grammar and spelling is not used, the grade in this section will be poor, which means you will lose marks. So here is your question in red font, and the green font are the keywords. Please make a note of this. I'm going to pause, make a note of this, then I will tell you how to write this email. I'll quickly check. So you have the comment section here. In case if you're watching this on YouTube, you can click here and type your question. So whatever questions you have with regards to email writing for TCS, please post your questions here. I will answer your questions. Okay, so let me copy this and I'm going to write the email now. Okay. Since I'm using a title, I will use a full stop and there should be a space. If I don't use a space, I will lose points in terms of punctuation. The name should start with capital letter.
Okay, so here is the entire email. Mr. Kumar, now the question said the email should be written to Mr. Kumar. The sender is Ahmed. So here is the entire email. If you see, I have an introduction, then there is the body, and then there is summary. So basically I have written in 3 paragraphs, and every time I'm changing paragraph, I'm coming to a new line. The entire email is left indent. If you leave a gap like this is incorrect. So please make sure you don't leave a gap. Now let's quickly check the word count. The word count is 101, 101. The question said it should be 50. I have written 101, 101 words, which is absolutely perfect. Now we need to check if we have used all the keywords or not. The first one is package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed. I've used disappointed here as well, so which is fine. Shift, expectation, facilities and help. Facilities, help. So I've used all the keywords which is mentioned in the topic. Now let's read it. Hello Mr. Kumar, this is with regards to the package tour I've taken from you. I'm very disappointed and want to inform you that the service is not as per what the promise was. As per the package, comma, then space. The accommodation is a 3-star hotel, but we were given a low quality hotel. The room was unclean and I was shocked to see absolutely unprofessional customer service. I am very disappointed with the whole package and I want to shift to another hotel as this is below my expectation. Please make sure the facilities are, see I made a mistake here, are as what the promise, please make sure the facilities are as what promised, what was promised, and please help in this regard. Regards, Ahmed. So you don't have to use a comma here after the name. You don't have to use a comma after regards, not needed. The name starts with capital letter. After full stop, the sentence starts with capital letter. Every new paragraph starts with a new line and first letter capital. After comma, there is a space. So punctuation wise, grammar wise, structure wise, spelling wise, no mistakes. So this is a perfect email. Okay. So you need to keep in mind that you write the entire email in left indent. You don't make a space like this. It's incorrect. Even the summary, the closure is also left indent. Okay. Now let's look at example number 5, which is our last one. I'm going to read, then I'm going to pause so that you can make a note of it. As a member of your residential society, write an email to your inspector of local police station, Mr. Sharma, informing him about the miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. The keywords are residential, rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. Okay, one person has sent an email. Wow. Posted on the comment section. This message is from Lakshmi Ganesh Vemuri, who asks how to send email to government institutions about clarifying doubts about how to join those institutions. I will quickly tell you how to write this email.
Lakshmi Ganesh Memory, don't worry, I'm going to reply to that. Before I respond to the particular question, here is your sample number 5. Please make a note of this. I'm going to quickly write this particular email and then I will help the person who asked the question. These are the keywords. Now I need to write this email to the local police station and the inspector's name is Mr. Sharma and the sender's name is William. Alright. Since I'm writing it to a government official, I can use the word respected. So this is my introduction. Okay, so here's my entire email. Let me quickly check if I've used more than 50 words.
the word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. Respected Inspector Sharma, I'm a resident of GB Towers in Vijayawada and I'm writing to you to bring to your notice about the problems we are facing. The society is a residential area for more than 100 families. There is a severe problem of young boys who ride their bikes very rashly every evening. There are children who go out to play and elderly people who are out for their evening walk. We also have residents going out to grocery shop across the road. The whole situation is very dangerous as accidents could happen. Please address this problem to stop the nuisance and take action immediately. Regards, William. Now, have I used all the keywords? Let's quickly check. First one is residential area. Ride rashly. Children play. Elderly walk. Grocery shop across the road. Now this is a phrase. Dangerous accidents. Used all the keywords. The entire email is left indent. Okay, so I made sure there are no punctuation mistakes, there are no grammar mistakes, and every information is correctly mentioned here. Okay, so that was the last sample, and the email is subjected to Inspector Sharma. That is what the question said, and it's signed off as William as per the topic. Okay, so I hope this was helpful. Now let's quickly go to these two questions. How to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions. If I understand your question correctly, Mr. Lakshmi Ganesh, I think you are asking about a job. I hope you are asking about joining as an employee of these government organizations and not at an educational institution. Okay, so whenever you have a situation like this, always address the receiver as respected sir, madam. Now you don't know what gender the person is, so it's good to write sir and madam both with a slash. I would like to join your esteemed organization. Now, another person has asked a similar question, how to send a CV in an email. Now, whenever you're sending a CV or a resume on an email, it should have a cover letter. So this can act as a cover letter as well. Next paragraph. Please find attached my resume. It's not resume, it's resume. Before that, you can just mention a little bit of introduction. I'm a science graduate. With specialization in, you can mention something specifics. I'm a science graduate with specialization in microprocessor from Andhra University.
I completed my engineering in 2017 and I'm seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume, which has the details of my academic and personal information. Okay. I look forward to hear back from you. Thanking you in advance. Warm regards. And to change the spelling, just mention your name. So you have first name, middle name and last name. So how we send CV in an email, it should have a cover letter. So this is like a cover letter as well. Okay. So let me zoom it a little bit. So here is your email. All right. Very simple, very short. You gave your introduction a little bit and you also said your resume is attached. Okay. Tarun is asking how send marketing works in email. I don't understand what that means. Tarun, please rephrase your question. Your question is not clear. I'm not understanding when you say how send marketing works in email. I'm not quite clear what it means. Okay. So please ask your question again. Please phrase it properly so that I can understand and respond to your question. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. I hope this is helpful. If you still have any questions, feel free to post in the comment section. Even after the live session is over, I will take a look at it and I will provide you with the answer. So even after the live session is over, now we have live chat. After the session is over, the comment section in the bottom of the YouTube program will get enabled. So you can post your questions there. I'm very happy that 3 people who asked questions today. So the last person, Tarun, your question is not quite clear. So please ask your question again and I will provide you with the answer. Okay. So I hope this was somewhat helpful. Whatever questions you have, please post on the YouTube comment section. I'll take a look and I will provide you with the answer. Okay. So I hope to see you tomorrow, and tomorrow I'll give you more details about this entire TCS placement drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Hello everyone, welcome to today's session for TCS placement pattern. I'm specifically talking about the entire system of how freshers are getting selected for TCS. We started this program a couple of years ago and it's been a huge success. Now in this second stage is interview round, where you will have 2 different segments. You have personal interview, which is HR round, and then you will have personal interview for technical round. Now in order to reach the interview segment or interview stage, you need to clear all the 4 categories of written assessment. So there are 4 categories in written assessment. They are email writing skills, C, and then you have coding test. Now email, you need to write just 1 email based on the question that will be mentioned. You will be given 10 minutes to write that email. You have quantitative aptitude multiple choice questions, 20 such questions which needs to be answered in 40 minutes. And if you pay attention to the extreme right column, it says number of star mark questions is 2 questions with permitted time of 20 minutes. And then you have descriptive, which is coding test, where you need to write a code. 20 minutes time given when the examination or the test gets activated. Like I said, 4 different
sections, you need to clear all of them. Please keep. Now there is negative marking in written assessment. You will lose 0.33% of the marks allocated for the question, and this negative marking is applicable only for quantitative aptitude, and there you will score double the points. If you answer it incorrectly, you will lose double the points. Okay, so there is bonus point if it's correct, and there is double the negative marks if it's incorrect. You would need to know probability, permutation and combinations, time and distance, time and work, equations, ratios and proportion, allocation or mixture, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. As far as email is concerned, your email, you will have a very short question for email followed by outline. This outline is nothing but the keyword that has to be used in the email. Okay, let me change it to a different color so that it's clearly visible. There you go. So this is the email followed by the keyword, the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. So in the email, all these words has to be used. These are the keywords. You cannot change the form of the keyword. It's residential area, you can't say residency, or residence, you can't say that. So the keyword has to be used as it is, or it will not be evaluated at all. The way the TCS assessment is built, if you use below the number of words which is, it will have to meet the minimum number of word count which is mentioned in the algorithm in the back end. If the outline is not strictly followed, which means if the keyword, if the form of the keyword is changed, for example, immediately, you change it to immediate. In these cases, your mail will be disqualified. Another thing, you cannot make spelling mistakes, grammatical mistakes, and punctuation mistakes. You will lose points. Sometimes instead of a word, a phrase will be mentioned. Use each and every keyword or phrase is mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be used as bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting. End your mail with a salutation, thanks and regards, or just regards. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Not be allowed to submit the email and you will get this. You have done very well in quantitative aptitude or programming language C or coding test, but you have failed in email writing. That means the online test you have failed. 90% of the students have failed only in email. That's why we are emphasizing a lot on that. Okay, so please make sure you submit the email before 10 minutes, not after, because the email will not get automatically submitted. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Using a hi is not permitted. Either use a hello, respected, or dear, depending on what the receiver is in terms of relationship. Do not make any spelling mistakes or grammatical mistakes or punctuation mistakes, because you will lose marks. If you have done well but you make these mistakes, you will start losing marks. So please make sure you don't do that. Do not exceed the 10-minute time limit, and do not write the email below the number of keywords mentioned. Okay, so these are the do's and don'ts. So now let me show you the example here again. Okay, here is another sample. Now what I'm going to do today, I'm going to create a new question so that you can use that
as an assignment, but I seem to have more samples, so let me take a look at that. Okay, here we go. Write an email to the admin head of your office, Mrs. Polly. That means the receiver is the admin head and the name is Mrs. Polly, reporting temperature and lighting fluctuation in your work bay. So in your office there is a fluctuation of temperature and the fluctuation of lights. You need to write an email to the admin head. Sign the email as Nancy. So the sender's name is Nancy, the receiver's name is Mrs. Polly, who is the admin. Too high or too low, or sometimes the light is fluctuating. Now looking at the keyword, you will understand what needs to be mentioned. The keywords are temp, lights fade, affecting work, health, vision, immediate action. And the instructions are same. It's mandatory to use all the specific words mentioned in the outline. The name of the sender and the receiver should be the punctuation mistakes. Alright. So please make a note of this. I'm going to pause here. Please make a note of this question. Even if you're not watching now, you can post on the comment section tomorrow. Make a note of this. Alright, now let me quickly check if there are any comments. Okay, there are 6 people watching but not a single question. You can post your question here. If you're watching this now, you can post your question in the live video session here on YouTube. So feel free to post your question. I will provide the answer. Yesterday there were 3 people who asked questions. So whatever questions you have in terms of TCS email writing, please post your question. Okay, what I'm going to do now is write this email for you. See, I made a spelling mistake. Let me quickly correct it.
Okay, my mail is complete. Now the receiver should be Mrs. Polly. The sender should be Nancy. I have done that. The entire email is left indent. Means I am not leaving a gap here. This gap is not needed. So lot of people write like this. Stop doing that. It is wrong. You don't have to do that. Now let's quickly check if there are 50 words I have used. The count is 96, which is perfect. It should be minimum of 50. Now we will check if we have used all the keywords or not. Before that, I have the introduction, paragraph number 1, paragraph number 2, the body, paragraph number 3, the summary, which is fine. Now we need to check if we have used all the keywords, otherwise we will get disqualified. First one is temperature. Okay. Next is inconsistent, too hot, too cold, sweat, shiver, lights fade, affecting work. Now pay attention, affecting work. The keyword here is affecting work, but I have used affecting our work. So the system will think affecting work is not there. I will get disqualified. So I need to quickly remove that and still read if this is grammatically correct. This is creating a huge problem for all of us and it's affecting work. Fine. Health. Vision. Right, so I've used all the keywords. Let's quickly read this email. I'm writing to you with regards to the air condition and lighting issue in my work bay. There is a huge problem with the temperature setting and it's usually inconsistent. It's either too hot or too cold at times. Sometimes we see all of us and it's affecting work. Besides that, it can have serious implication on our health and vision. I request you to take immediate action to mail, revise it, make correction and submit it. Okay. So I hope this was helpful. We do not have any person asking any question. So what I'm going to do is I'm going to give you the assignment for tomorrow. This is the assignment. Once the session is over, you can go to the YouTube channel. The comment section will be enabled here in the bottom. So you can mention your entire response or email in the comment section. So please do that. Take the opportunity, make use of this chance to understand how to be perfect with your email for TCS assessment. To the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign the email as Anil. I'm going to zoom this a little bit more so that you can see it clearly. This is your email assignment. As a loanee means a person who's taking the loan. Write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, which means Mr. Kiran Kumar is the receiver of the email, requesting him to start ECS. ECS stands for Electronic Clearing Services. It basically means every month automatically from the account the EMI or the installment will get debited. You don't have to keep going to the bank every month for paying the monthly installment of your housing loan. Sign off the email as Anil, which means Anil is the sender. Now here are the keywords: housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty,
electronic clearing services initiate. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So you have 15 keywords here. Okay. So I'm going to read this up again. As a loanee or applicant of the loan, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar. The keywords are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. And please make sure you follow the rules. It's mandatory to use all the specific keywords mentioned in the outline. The name of the sender and receiver should be as given in the topic. Minimum word should be 50. And so I expect you guys to respond to this. I will see you again tomorrow. Thanks for tuning in. Please practice as much as possible. Otherwise, you will not be able to succeed, because email is little complex. You don't know what kind of topic you will get. Some of the words you may not understand. So the more you practice, it's better for you. All right. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Hello everyone, welcome to today's session for TCS pattern. We are continuing to talk about the TCS selection process. Like I had been repeating, I'm going to talk about it again in terms of the entire pattern. So we have TCS recruitment drive that's going to happen very soon across certain cities and districts in AP. So the selection process is divided into two stages. The first stage is the online written assessment. The second stage is interview round. Now this is a progressive selection process, which means you need to clear the online assessment in order to go to the interview segment or interview stage. So interview stage will have two segments. One is HR interview and one is technical round. And the online assessment will have 4 different categories. These categories are: there is an email which you need to write, then there is quantitative aptitude, which is a multiple choice question. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes. You will have multiple choice question for C program language, 10 such questions with a time limit of 20 minutes. And then you will have a coding test. You need to write a code based on the question. According to the question, only one such program you need to write, with a permitted time being 20 minutes. The extreme right column says number of star mark questions. In quantitative aptitude, you will have 2 questions which will be marked as star. What it means is, in quantitative aptitude, there is negative marking for every single question. Every time you give a wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, the star mark questions, the negative points will double up, which means instead of losing 0.33%, you will lose 0.66%. But the positive aspect is, if you answer this question correctly, you will also score double the points, which means 2 star mark questions. If the answer is correct, you will score double. If the answer is incorrect, you will lose double the negative marking. So you got to be very careful for these 2 questions. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now as far as email is concerned, your email question will look something like this. This is a sample email which we are going to practice today. The question is mentioned in terms of a scenario, and you need to write an email keeping in mind
the outline. The outline basically means the keywords that needs to be used in the entire email. There are certain rules. For example, all the keywords has to be used in the email. The format of the keyword cannot change, which means the first keyword you have here is housing loan. It cannot be house loan. Account cannot be accounting. Okay, branch cannot be branches. So you have to use the exact word which is mentioned in the outline. Besides this, there will be certain other rules which will be mentioned on the email itself. For example, let me show you the sample here. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. Every email will have a name of a sender and receiver. For example, in this question, the receiver is Mr. Kiran Kumar, who is the bank manager of Andhra Bank. The sender's name is Anil. So you need to maintain this. You cannot go wrong with that. The email must contain a minimum of 50 words. If you use below number of 50 words, you will be disqualified. It should be over and above the number of words. That's why it says minimum. The outline is, if the outline is strictly not followed, which means if you miss any of the keyword, if you make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes in the email, you will lose points. To make it easy, I have put together a list of do's and don'ts for the email. So let's go through this. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword or phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be changed into bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of a thought group, and every new paragraph should start with a fresh line. Next set of do's: entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic. Always end your email with salutation and start your email with greeting. Use a hello or dear or respected. There should be a salutation in the end, closing in the end. Thanks and regards, or just regards or thanks. Ensure the email is written within 10 minutes. Now this is important. The time limit is 10 minutes. If you submit the email at the 10th minute mark, you may not be able to submit. If you exceed the 10 minutes, you may not be able to submit. So please submit it before 10 minutes. And the word count should be over and above what is mentioned in the instruction. Now here are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase. Do not change the tense or the verb form of the keyword. Do not address the email as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed the 10-minute mark. Do not write the email below the number of words given in the instruction. Okay. Now here is the question again. As a loanee is a person who's taking the loan. Write an email. As a loanee, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, which means Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign off the email as Anil. Now ECS basically means every month you don't have to go to the bank. You can give an instruction. It's called a standing instruction. Once it's approved, the amount will be automatically debited from your account and it will be credited to the loan account. So you want to avail for this service. So basically you don't have to go to the bank every month. The keywords that you need to mention are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. Okay. Now
let me show you how to write this email. Now, I'm starting the email with hello Mr. Anil Kumar. I can use the full name or I can just say hello Mr. Kumar. Please remember, when I'm using a title is Mr., Miss, Doctor, Professor, DOC for Doctor, PROF for Professor. So when I use a title, I need to use a full stop and there should be a space after that. That's a rule. After writing the greeting, I should not be using a comma. That's not needed. I'll go to the next line and my email should have 3 blocks. The first one is introduction, the second one is the body, and the third one is a summary. Okay? And when I start a new paragraph, it should start with a new line and I should not leave a gap in the left. What do I mean by that? Let me show you. Okay, now a lot of people make a mistake, they leave a gap like this. This is incorrect. The entire email should be left indent. So please don't leave a gap there. I would like to make a request about my housing loan. Housing loan account or housing loan I have availed from your bank. Okay, next paragraph. This is introduction.
Okay. Now the question says Mr. Kiran Kumar and the sender is Anil, but I made a mistake here. It should be Kiran Kumar. Okay. Now the rule says it should be a minimum of 50 words. So let's quickly check if I've used 50 words. It says 114 words, which is absolutely fine. Secondly, the entire email is left indent. Third, I have the introduction, I have the main body, and then I have the summary. I have the closing, I have the greeting here, everything is fine. Now I need to check if I've used all the keywords. The first one is housing loan. Second one, account. Third, monthly installments. Fourth, branch. Then travel. Challenge. Miss. Penalty. Electronic clearing services. Easy. Hassle free. Hassle free means trouble free. Anytime. Schedule. Request and initiate. This is request, then I have initiate. So I have used all the keywords. Secondly, I have used more than 50 words. Now let's quickly check the punctuation. I'm going to zoom in to show you what are the points you need to take care of. So after full stop there should be a space. Now I started a new paragraph in a new line. Every time I use a full stop, the next word should start with a capital letter. And if I use a comma, there should be space after the comma, not before. So the space should be after the comma. Please keep that in mind. Okay? Kindly accept my request and initiate the process. Then closing regards, I don't have to use a comma there. This is not needed, and the name which is mentioned in the topic. So here is my entire email, and I've written within 10 minutes. I've also checked it meets all the criteria. Okay. So email is the section where a lot of students have failed in the past, and these emails are very, very easy. If you pay attention, if you practice a lot, these emails will be very easy for you. So I'm going to prepare one more question for you right away. So this will be a new question which I am preparing for you, and I would request you to write the email so that you can practice.
Okay, as a fresher, write an email to the HR manager, Miss Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. Now I am going to write the keywords. These are going to be the keyword. I hope this is visible to all of you. Okay. So here is the question. Let me increase this font size. The email is, as a fresher, write an email to the HR manager, Ms. Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. The keywords: graduated, BSc, specialization, university, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, these are the keywords. So you need to write an email. Please make sure all the keywords are used and the email has minimum of 60 words, 60. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Then I'll quickly check the YouTube video if anybody has any questions. So please make a note of this. So those who are watching on YouTube, you can post your question here. So you can post your questions here, okay? All right, let me begin. So these are the 10 keywords you will have to use. I'm going to put this here so that's easier for me to copy. Okay, I hope this is clearly visible now for everybody.
All right, let's begin. There you go. That's it. So I have an introduction. I have the main body. Then I have the summary as well. Now let's count how many words I have used. And it is 91. Okay. Now let's read this. Hello Miss Pooja Verma, I am writing to you to seek out, sorry, this out is not needed, to seek any open position for freshers in your esteemed organization. I have graduated in 2017 in Bachelor's of Science stream with a specialization in computer science from Andhra University. I have enclosed my updated resume for your reference. I am very keen to start my career with an organization where I aspire to grow professionally. I would be happy to know if there are any opportunities for internship or even a full-time role as I seek a platform to start my professional career. Thanks and regards, Ron. That's my name.
Now let's see if we have used all the words. Graduated, BSc. Now instead of BSc, I've used Bachelor of Science. Now what happens is I will get disqualified because the system is looking for BSc. If I use BSc, I don't have to use the word stream. So I will just use BSc specialization. So I made that correction. University, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, so I have used all the keywords. My entire email is left indent. I have used more than the prescribed number of words which is mentioned in the topic. Okay, so that's a perfect email. Let me quickly check if there are any questions. Dasari Hema is asking, sir, email writing will be conducted on paper or on system? Now email writing is a part of online assessment, online written assessment, and hence it will be on the system itself. It won't be on the paper. So entire written assessment will be online examination. Okay, so it will be online, not on paper. So let me quickly respond. Okay, if you have any further questions on this, feel free to ask. You can post your comment on the YouTube channel. Even after the program is over, you can post your question. I would love to look at your question and provide you the answer. Okay, so I just want to take you through the pattern again. This is for the benefit of those who came in late. This is an online test. Whatever you see here is going to be online. So one email within 10 minutes to be answered. Aptitude, quantitative aptitude, 20 questions to be answered in 40 minutes. You have negative marks of 0.33% for each question. Multiple choice question on program language C, you have 10 such questions, and coding test only one, you have 20 minutes. So that's the entire pattern of the online assessment. Okay, so I hope this was helpful. If you have further question, feel free to post on the YouTube channel. I would love to look at the question and provide you the answer. Okay, so I hope to see you guys again tomorrow. Have a great day. Bye bye. Hello, welcome to today's session. Today is going to be the penultimate session for TCS. When I say penultimate, it means second last. That means tomorrow will be the last session for TCS pattern. Now, I have done one particular aspect in extreme detail and comprehensive way, and that is email writing. Why am I talking about email writing? Let me quickly show you what the pattern is. So first, you will have an online assessment with 4 different categories. Once you clear the online assessment, then you will qualify for the interview round. In interview, you will have an HR round as well as technical round. Today, I am going to introduce interview essentials in terms of body language, in terms of dress code, so on and so forth. Tomorrow, I will do a refresher on this, as well as tomorrow, I will talk about common questions that you can expect when you go for any interview, any organization for that matter. So let's begin with the pattern for the online assessment. Like I said, there are 4 different sections: email writing, quantitative aptitude, programming language C, multiple choice question. Then you have coding test.
So you will have one email which you need to write within 10 minutes. You will have 20 questions in quantitative aptitude and the time permitted is 40 minutes. There will be 2 questions which is marked as star. I'll explain what that means. Multiple choice question on programming language C. You will have 10 such questions and the time permitted is 20 minutes. And coding test, you will have only one code to write, one program to write, with the permitted time being 20 minutes. There is a negative marking which is applicable only for quantitative section. For every wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, 2 questions which is marked as star in quantitative aptitude, if you answer it correctly, you will score double points. That is bonus points. However, if you make a mistake, the negative marks will also double up, which means instead of minus 0.33, it will become minus 0.66%. So you have to be very careful in these 2 questions. We are already conducting session we already finished session on quantitative aptitude 11 to 12 session in the morning. These are the topics which you can expect for TCS: probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression. Quantitative aptitude topics continued with average, percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. The email which I am talking about, where majority of students have failed, you need to be very careful. You need to read the topic carefully. You need to read and understand the keywords and key phrases given in the question. So every email will have questions. Let me quickly show you some example. Here is an example of an email question. It will give you a situation. It will mention the sender's name and the receiver's name. It will also give you outline. This outline is nothing but the keyword which has to be used in the email. Okay. Now the rule says you cannot change the form of this keyword. Happy cannot become happiness. Receive cannot become received. Crowded cannot become crowd. You need to use the keywords as mentioned in the topic itself, and any mistakes that you do in terms of spelling, grammar and punctuation, you will lose marks. So you got to be very careful there. It has to follow certain structure. There should be introduction, main body and summary. So let me read out the do's. Use each and every keyword and phrase mentioned. Even if you miss one of the keyword, the email will be invalid. You will get disqualified if you miss a single keyword. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means you cannot change the verb or the tense form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and every paragraph should start with a new line. The entire email should be left indent. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with the greeting hello. End it with salutation, thanks and regards, or thanks or just regards. The email should be written within 10 minutes. So please keep this in mind. The time allowed is 10 minutes. If you submit at the 10th minute, you may get disqualified. You may not be able to submit the email. Please remember these 4 categories. You need to clear all the categories. If you fail in email but do very well in these 2 categories, that means you fail in the online assessment, which means you need to clear all these categories in order to qualify for interview. There will be a number of words mentioned, so word count of the email should be as per the instruction given in the question. So please do not miss a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed the time limit, which is 10 minutes.
and please write the email. Do not write it below the number of keywords given in the number of words given in the question. So in this question which we just saw, the instruction will be given something like this in your exam, main exam. It is compulsory to use all the specific keywords or all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given, so please don't change the name. The email must contain minimum of 50 words. So even if you use 49 words, you will get disqualified. It has to be 50 and above. If the outline is strictly not followed, or correct English, which means spelling mistakes, grammar mistakes should be avoided. So if correct English is not used, the grade in this section will be poor. So I have done this practice for last 2.5 weeks, extensive practice. I've explained how the email should be written. I've explained how the heading should be, how you should read the mail, how you should keep in mind the keywords. You cannot change the form of the keyword. The entire email should be left indent. How to avoid any kind of punctuation mistakes, common spelling mistakes that we end up doing, how to avoid that. You need to practice a lot. I've shown you 7 to 8 different samples, and each sample I have written the email myself more than 5 to 6 times. Unfortunately, not a single person till date has responded with any email on the comment section of YouTube. So I'm not sure if you are paying attention, if you are practicing or not. Please understand, the Skill Development Corporation is conducting these programs only for your benefit. So if you do not practice, if you do not show me how your email is, I won't be able to look at it, correct and make suggestions to make yourself better. So take this opportunity to learn. You can post your email on the comment section. I will take a look and get back to you. Alright. So today what we're going to do is we are going to talk about interview, because like I said, once you clear the online assessment, you will qualify for the interview round. Now there are 4 sections in online assessment, all 4 you need to clear, and in interview you will have 2 rounds, HR round and technical round. These rounds could happen one after another. Which one will be first, we don't know. It all depends on the availability of the interviewers. So before we go ahead and look at interview essentials, you need to understand what exactly an interview is. So what you're going to learn in this particular segment is what exactly an interview is, what is the importance of interview, what is the importance of your appearance, the way you dress, why is it important, and what kind of dress code you should be following, the importance of body language. Certain aspects of body language I will talk about, and they will also talk about the do's and don'ts. Okay, so these are the learning objectives for the session. Please make a note of this. Okay, now interview basically means interaction. Now in case if you are writing an assessment, multiple choice question, if you are in a technical round of interview, there is one correct answer to a question and unlimited number of incorrect answers, right? But when it comes to HR round, there is nothing called a correct answer or incorrect answer. There is nothing right or wrong. It's all the perspective. They want to look at what is your way of thinking, what is your point of view, are you confident, are you able to answer questions confidently. It's absolutely fine if you're nervous, but your confidence is what they are checking, your knowledge base is what they are checking. So when we say interview, it's more or less an interaction where they are talking to you. So there's nothing right or wrong that happens. It's all about the perspective or the point of view that they are looking at. Okay. Now coming to the dress code aspect of interview, we need to keep in mind that the dress code is applicable to both men and women, both boys and girls. It's absolutely fine to wear business formals like this. These are absolutely business formals. If the girls are not comfortable wearing a blazer, shirt and a skirt, or a trouser, shirt
and a blazer, it's absolutely fine. You can wear Indian dresses as well, but something that is more formal, something that is elegant and simple. So this is something which is acceptable. But if you dress up something like this, which is more like a wedding dress, please avoid it. This is something which is not appreciated. Two reasons. One is it looks very flamboyant. Number two, it looks very uncomfortable when you're attending an interview wearing something grand like this. So please try to avoid a grand dress like this. It's absolutely fine if you dress up something very simple, something which you're very comfortable in. If you're comfortable with formals, it's fine, but if you're not comfortable with formals, please dress in a simple manner but elegant and classic formals Indian dresses. So this is something which you should definitely avoid. Now footwear is a very important aspect. If you do not wear the right footwear, you're not going to be comfortable. The way you walk, the way you sit, it's going to keep irritating you throughout the entire day, because it's going to at least 6 to 7 hours exercise from your online assessment to entire interview. So wear something which you are very comfortable with, but please do not wear anything fancy or anything extremely casual like this. This is something which is not allowed as a footwear for your interview. So wear something simple, wear something formal, something which is very comfortable. I know these kind of slippers are also comfortable, but this is a strict no. Please do not wear these kind of footwear. Okay. Now coming to men, the boys, if you're comfortable, if you know how to tie a knot on your tie, it's fine, go ahead. Now the tie should be absolutely tight, the top button should be fastened, and the tip of the tie should not be below your belt. This is the rule. Okay. If you don't like to wear a tie, you can wear a formal trouser, a shirt and formal shoes and belt. It's absolutely fine. But if you're comfortable wearing a tie, please go ahead. If you're not comfortable, please don't push yourself. It's absolutely fine if you're not wearing a tie. All right. Now dresses something like this, which is termed casual, a shirt which is tucked out, a big checkered shirt which is tucked out or without collar, all these are considered informal. So please don't wear these casual dresses. It's absolutely no. It's a strict no to wear something like this. Now again, the shoes, the footwear for the boys, for the men, it should be formal, it should be leather. You can either wear a brown or you can wear a black. It's up to your choice what kind of shoes you're comfortable with, but there is a rule in terms of brown shoes. I'm going to explain to you soon. Okay. Shoes which are termed semi-formal or casual is not allowed. So wearing sneakers or sports shoes, wearing shoes without laces is not considered formal. It's not something which you should be wearing for an interview. So a laced shoe is what is well preferred. I personally do not suggest slip-on shoes at all. I personally suggest only laced shoes. Okay. So shoes something like this is again a strict no. Please do not wear any shoes like this. Now belt. The color of the belt should be the same as the color of your shoes. So if you are wearing a black shoe, the belt color has to be black. If you are wearing a brown belt and black shoe, that is wrong. If the belt is brown, the shoes should also be brown. If the belt is black, the shoe should be black. So basically the color of the belt, the shade of the belt should match those of the shoes. This is something which is formal, which is absolutely fine. But please do not wear any belt which looks like this. This is very informal or casual, something which we can wear with our denim, with our jeans, but not as a part of the formal dressing. Okay.
Now if you like to wear a watch, it's absolutely fine to wear a watch like this, either with a metal strap or with a leather strap, but please make sure if you are wearing a watch with leather strap, please listen to me carefully, the color of the strap should match with the shoe and the belt, which means if you are wearing a black shoe, the belt has to be black, the watch strap should also be black. If you are wearing a brown shoe, your belt will be brown and the strap of the watch should also be brown. It all should be very well coordinated. Okay, please do not wear, and for women, for the girls, you can wear a watch, metal watch, something like this, or with a leather strap, absolutely fine, but please do not wear a watch like this for interviews. This is strictly not allowed, this is not recommended, it shows that you have a casual attitude, so please do not wear a watch like this. When you go for an interview, you should always carry a pen. The pen should also be formal. Please do not carry a pen which is leaking. It can stain your shirt, it can stain your bag in case if you're carrying it in your handbag for the girls. So please carry a formal pen. Spend 25-30 rupees, you can buy a very good pen for that amount. Please do not carry these see-through pens for an interview. You can carry this for your assessment, but your assessment is going to be online, so you don't have to worry about carrying a pen. So avoid pens like this when you go for an interview. Alright, now coming to the top 10 questions which you can expect, but please remember one important point. When I talk about the top 10 question, it doesn't mean you need to memorize the answer. When we conduct interviews, when I conduct interviews for my organization, everybody expects that the first question will be, tell me more about yourself. I never ask that question. The reason is, every candidate will come prepared to answer that question. So you cannot predict what kind of questions your interviewer is going to ask, what will be the sequence, you cannot predict that. But you need to prepare yourself to be in an interview and come out victorious, come out successful. But what we have done is, we have put together common questions. These are common questions what they ask, and what is the structure of your responses. Okay. Now in an interview, the questions are usually divided into 4 categories. These are D1, D2, D3 and D4. D1 is basically about yourself. Slide please. D1 is about yourself. D2 is about D1. D3 is impromptu questions. D4 is shuffle. What do I mean by this? Make a note of this, I will explain. D1 is about yourself. D2 is about D1. D3 is impromptu questions. D4 is shuffle. Alright. Now D1 is usually the first question that they're going to ask. They have the resume in hand and they ask, now about resume, tomorrow I'll explain to you how to write a very simple and very good resume. It's not resume, it's resume. Alright. So D1 is basically domain 1, where they're asking you about yourself, where they say, tell me more about yourself. So you can talk about your education background, you can talk about your family, you should talk about your strength, your weakness, your hobbies, so on and so forth. Now for example, you say my hobby is reading books, and the interviewer asks, so who is your favorite author? What is the book that you read last month? So they are asking a question based on the answer you gave for D1. So that becomes a D2 question. So D2 is basically a question that is coming from the answers given in D1 section. Okay. D3 is something which you cannot predict. You cannot prepare for a D3 question. For example, they say, if you become the CEO of this company, what is the first change you will bring for the organization? You cannot predict such questions. They ask these questions to see how confident you are and how much time you take to frame a sentence and provide an answer.
they also check your ability to face an unexpected question, and how is your body language. Are you going to fumble? Are you getting nervous? So you have to answer something. If you do not know an answer, the best way to tackle it is to say, I don't know. Please don't give a made up answer, because they know that you made up an answer, it's not the truth, and they can easily catch you. So never make that mistake. So any question that they ask, you do not know an answer, always say that I'm sorry, I don't know about it. It's absolutely fine not to know about something than saying something which is not true. Sorry. D4 shuffle means where they are shuffling between D1, D2 and D3. While you are answering what will you do as a CEO, suddenly they say, okay, which year did you finish your graduation? You say 2017. They do that to check, are you able to shift your focus from one end to another in quick succession, in quick intervals. This is to check your ability or your capability in your mind to multitask or to answer two different questions from two different varieties at the same time. They are just checking the proficiency. Okay, let's go. So tell me about yourself. This is a self-introduction question where the questions will be, what is your name, where are you from, education background. In reverse order, I will explain what that means, and family background in brief. So these are the answers that you can talk about. For example, I say my name is Ron, I am from Hyderabad. Now education background should always be mentioned in reverse order. Reverse order basically means I have completed my graduation in 2017, so I will talk about that first, then I will talk about intermediate, then I will talk about 10th. So I have to go descending order. If you are a final year student and if you're going for a campus recruitment, so you obviously don't know your final year scores because you haven't written exam. So you can talk about your second year scores and first year score, then you can talk about your intermediate and 10th. So you can say I'm pursuing my BSc or I'm pursuing my engineering from Loyola College in Vijayawada. In my second year I scored 72%, and in first year I scored 68%. I've done my intermediate from Vijayawada itself in Zilla Parishad school, and in my 10th I scored 69%, which I've done from Visakhapatnam. So I come from a family of farmers. My father is a farmer. I live in a joint family. My uncle is also a farmer. My aunt and my mother are housewife. I have a younger brother who is doing his 8th grade right now in Vijayawada itself. Okay, so you just gave a very brief introduction about your family and education. You don't have to talk a lot about family. Please understand, the company is going to hire you. The job is for you, not for the family. So you don't have to give too much detail about the family. Some companies even stop you from talking about the family. They do not ask personal questions. So it's appreciated if you talk about it. If you don't talk about the family, it's absolutely fine. But considering TCS hiring from campus, it's recommended that you speak about the family because they like to know more about the background. Okay, but like I said, it should be in brief. So for example, my name is, you mention the name. I live in, you mention which city. I've completed my BSc, my BCom or MBA in whatever the year. I live with my family of 4 members. Okay, so these are some of the responses that you can give. You can talk about your hobbies as part of this question itself. Tell me about yourself. But please remember, the hobbies are something which should add value to your personality. For example, I like reading books, playing cricket and watching informative programs. What do we mean by something which is constructive or developmental? Imagine if you say that my hobby is to watch movie songs in television. I like to watch funny videos in YouTube. Now an answer like this could be really bad. It could be your hobby. Maybe you have internet on your phone, Jio free, and throughout the day you're just watching funny
In Facebook videos, people keep posting funny videos or songs or dance. There are some people throughout the day, they sit in a corner, keep watching the video. That's it. They don't do anything else. It becomes a hobby and it becomes an addiction as well. But please remember, in an interview, if you're talking about watching videos on the phone as a hobby, that's extremely bad. That means you love to waste time throughout the day. Instead of learning something new, learning something constructive in internet itself, you are using a phone, free internet, you might as well watch some training videos. You might as well watch some nice speech, right? Or motivational videos. But instead of that, you're watching something else, movie, songs and dance, which is fine sometime in a week or a day, but not throughout the day. It cannot be a hobby. So please be very careful when you talk about your hobbies. Your hobbies should be something that adds more dimension to your personality. It adds more strength. It adds value to you as a person. Okay. Now, if you are using a hobby which is not a fact, then you could be in trouble. You cannot say that I love reading books, wherein the fact is you don't read books at all. The moment they ask who's your favorite author or writer, and you don't have an answer. Please remember, your study books or study material for your college and school is not hobby of reading books. That's your duty to study. So those books do not count. If your favorite author is any person, read a bit more about that person, because they will surely ask questions. When I conduct interviews, when somebody says I love reading books, for that matter, I don't like reading books. I like to read informative articles. I don't read books as such. So when they say that they like reading books, my first question is, what was the last book you read and who's your favorite author? When they give a very generic answer like Swami Vivekananda and all that, I know that they have read 1 or 2 books, but it's not a hobby. So when you talk about a hobby, it should be something which you are very passionate about. For example, listening to music, for example, gardening, for example, collecting stamps and coins. All these are hobbies because you're putting a lot of time and effort for that. Okay. Moving on, what are your strengths? Now, strengths are something which adds on to the dimension, the characteristic of you as a person. So you should be talking about not physical strength, but the mental strength. For example, hard work, dedication, integrity, adaptability, teamwork. What do we mean by this? These are some of the essential criteria or traits that every company looks for in a new hire. So when they are hiring freshers, if they are hiring experienced people, these are the qualities that they are looking for in everybody. And if you say this is my strength, you also need to have reason why it's a strength. For example, you can't say my strength is my integrity. Integrity means what? Doing the right thing. Even if doing the wrong thing is beneficial, you will not do it. You will only do the right thing. Say for example, teamwork. You say my strength is teamwork. The interviewer will definitely ask, can you give me an example? How do you think teamwork is your strength? So you need to answer that question. You need to have a story to back it up. For example, you can say I was part of a school team, I was part of the college team for cricket, and while playing with 11 different players, I understood what the importance of teamwork is, because even if the opening batsman and the first down batsman fails, the second, third and fourth down batsman has to take up the responsibility and score runs. If one bowler in the team is not bowling well, the other bowler has to do or outperform themselves so that they can balance it out. You can say I was part of the cultural team in my college and there were 6 of us. Each of us had our own responsibility to take care of for the annual day of the college. Unfortunately, just one day before the annual day, one of my friend who was also part of the cultural team, she fell sick. So I took the responsibility to take care of what she was supposed to do. So when you talk about these real life instances, that shows that yes, you are indeed a person who believes in hard work, and that's your strength.
And teamwork is something that is coming naturally to you because you have put yourself in situations like that. Dedication, for example, you say dedication is my strength. What do we mean by that? Dedication means if you have been given a task, you will do it no matter what the obstacles are. So you can give an example. For example, if somebody is conducting an interview and I say that my strength is dedication, and they ask, can you give me an example why you feel so? So I can say that I was given the responsibility of finishing a particular project in my second year. In the evening I was supposed to go for a family function, but I chose not to go because I had to finish this particular project. So I'm dedicated for what I am assigned to. Now, which shows when the company is looking for candidates with dedication, that means they take their job very seriously, they are passionate about it, and they work with a single focused mind to do the thing or to finish the task within the time and with the same accuracy. Now, when you're working in an organization, the challenge is two. One is the time, the second one is perfection. Now that you are studying in college, if you have written a particular answer for a question in your assessment or in your test, in your unit test or say final exam, the total marks allocated for that particular answer is 10. If half the answer is correct, you will still get 5 points, correct? But when you are working in an organization, you are writing a code. If the code cannot be executed, the whole thing is wrong. You cannot say that it's partially correct, so I should be given partial appreciation. It doesn't work that way. It's either right or wrong. There is no middle path anymore. So when we talk about dedication, we need to look at, do you finish the work within the time and with complete accuracy? If you have been given a task to do 10 different things in 5 hours, you finish the task in 5 hours, but all of them are wrong. That's not acceptable. Or you took 8 hours to finish all the tasks, all are correct, but you took 8 hours, which means 60% more time. So what happens is, in an organization, if you exceed the allowed time and if you do not hit accuracy, the clients are not going to be happy. That's why I say it's a race against time as well as accuracy. So you need to be perfect and you need to be fast. Now these timelines I derived based on studies. The manager will not come and say, I need this to be done in 20 minutes. They give the time because they know it can be done in 20 minutes. So these are the aspects you need to think, that how an organization works, what kind of targets they will set. Keeping those in mind, we have decided that, okay, if I choose hard work as my strength, if I choose teamwork, if I choose integrity, if I choose dedication, adaptability. What do I mean by adaptability? Adaptability means my ability to adjust or my ability to adapt myself in any environment. You had been studying in your hometown for last 15 years, 16 years. You haven't stepped out of your state, right? You've been Andhra Pradesh for all your life. Imagine if you get a job and you have to go to Jaipur, or you have to go to Bombay, or you have to go to Delhi. I have come across so many students, when they say they are looking for a job, they don't want to relocate. They don't want to migrate to other cities. Even if they are willing to move to other cities, they either want to go to Chennai or Hyderabad or Bangalore. The reason is they are comfortable with the language. But please understand, if you are very fixated about only these 3 locations, you are limiting your opportunity. The entire country is open. The entire country needs very skilled and talented resources. So it's not limited only to 3 cities, right? So when you look out for opportunities in other cities as well, in northern India also, you need to ask yourself, can you adapt yourself to a different culture, different language? So these are the aspects the companies also look for. For example, if they hired you and they ask that you need to go to Delhi for 2 years, you will be there working from the Delhi office, and you say, no, I cannot go because I'm very far from the family, and they'll be like, sorry, then you cannot get the job.
So you being young, you being energetic, you need to be adaptable and you need to be flexible. Okay, so these are the aspects that an interviewer will look for when the interview happens. There are more such aspects that I will talk about in my sessions tomorrow. I'll talk about some more common questions. I will talk about how the responses should be and why you should watch the words that you use. I will talk a bit about uncomfortable questions, difficult questions, how to answer these questions, so on and so forth. So tomorrow is going to be the last session for TCS, so please do pay attention and please post your question in the comment section of the YouTube video. Nice to have you again. I'll see you tomorrow. Thank you. Hello students, good morning. In the last class we have discussed about the sales orders and purchase orders, right? In today's topic we are going to discuss about debit notes and credit notes. Okay, so what is a debit note? Debit note is nothing but the debit note is a document which is issued from a supplier to the seller or seller to the supplier for the purpose of purchase returns or any rate difference in purchases, right? And what is a sales order? This is also like opposite document. Credit note is nothing but it is also a document issued by the purchaser to the seller or seller to the purchaser, okay, for any sales returns or for any adjustments in rates for the sales items. Okay, so let's see the screen. We are going to see what we are going to do now. Okay, what's debit note? A debit note is a commercial document issued by a buyer to the seller as a means of formal requesting, okay, a credit note. Ante మన డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం ఎందుకు వేరే వాళ్ళని సపోజ్ సింపుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ మన బుక్స్లో డెబిట్ అయితే వేరే బుక్స్లో క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే మన బుక్స్లో డెబిట్ అంటే అవతల వాళ్ళ బుక్స్లో క్రెడిట్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్ అంటే అవతల బుక్స్ వాళ్ళతో డెబిట్ అంతే కదా సో అందుకని డెబిట్ నోట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ఎ బయర్ టు ద సెల్లర్ యాజ్ అ మీన్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్లీ రిక్వెస్టింగ్ ఏ క్రెడిట్ నోట్ అంటే వాళ్ళకి క్రెడిట్ నోట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మేము మీకు డెబిట్ నోట్ చేస్తున్నాము మీరు మాకు క్రెడిట్ నోట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Debit note acts as the source document to the purchase returns. Okay, purchase return journal. This is the source document issued for the purchase returns. In other words, it is an evidence for the occurrence of an reduction in expenses. సో నథింగ్ బట్ ఇంకేమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తగ్గించాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క డెబిట్ నోట్ మనం ఇష్యూ చేస్తాము. సో ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు తగ్గిస్తాము? సపోజ్ మనకు 1000 రూపీస్ రావాల్సిన పర్చేస్ని మనం 200 రూపీస్కి తను మనకి ఇచ్చాడు, ఆ 200 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాము? త్రూ దిస్ డెబిట్ నోట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, the seller might also issue a debit note instead of invoices in order to adjust upward the amount of an invoice already issued. Okay, as if the invoice is recorded in a wrong value. అంటే మనము పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్ ఉంటుందో, మనం పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్ ఉంటుందో ఆ బిల్లో రాంగ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం? ఎందుకంటే వన్స్ ద పర్చేస్ document is issued, it cannot be changed, it cannot be altered. Okay, suppose for example మనం ఒక 1,50,000 రూపీస్ మెటల్ ఆర్డర్ చేసాము, ఓకేనా? కానీ మన సప్లయర్ ఏం చేశాడు, ఆ 1,50,000 కాకుండా 1,75,000 డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసేస్తాడు, మనకు మెటల్ కూడా పంపించేస్తాడు, మనం యాక్సెప్ట్ కూడా చేసాము. బట్ వెన్ సీన్ బై ద అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ మన పర్చేస్ ఆర్డర్తో అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి విషయం తెలిసింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం ఆర్డర్ పెట్టింది 1,50,000, అంటే ఈ పలానా ఐటమ్స్ మనం ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకున్నామో అది 1,50,000కి రావాలి, కానీ వాళ్ళు 1,75,000కి చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 1,75,000 మనం బిల్ మళ్ళీ వాపస్ పంపించి దాన్ని ఆల్టర్నేట్ చేయలేం,
అవునా, లేదా ఒకసారి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్లో రిటర్న్స్లో కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా సేల్స్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి. అప్పుడు మనం దాన్ని ఆల్టరేషన్ చేయలేం కదా, సో అది ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, విల్ రేజ్ ఎ డెబిట్ నోట్. ఓకే, మనం డెబిట్ నోట్ రేస్ చేసి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాము. సో డెబిట్ నోట్, సో మనం డెబిట్ నోట్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ టు ద సప్లయర్ దట్ సార్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎ డెబిట్ నోట్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, నాకు చిన్న అకౌంట్ చిన్న ఇది కూడా ఉంది, నేను చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ సీ స్క్రీన్. వాట్ ఈస్ అ క్రెడిట్ నోట్? A credit note is a commercial document issued by a seller to the buyer. A credit note acts as a source of document for sales return journal. In other words, the credit note is an evidence of the reduction in sales. Ante simple. A debit note ko opposite credit note ko opposite debit note. Now if you can see here, for example, I am purchasing goods from Godrej. So I am goods purchase chesam Godrej nundi. Appudu entry em vastundi? When you are purchasing goods from Godrej account data to పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు గోద్రేజ్ వస్తుంది. అవునా, పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు గోద్రేజ్ వస్తుంది. సో పర్చేజ్ లో గోద్రేజ్ వస్తుంది, గోద్రేజ్ లో బై పర్చేజెస్ 1,25,1,25 కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే బై పర్చేజ్ 1,50,000 ఉంది, బట్ ఇది 1,25,000 పడాలి, బట్ 1,50,000 అయిపోయింది, మనం తీసేస్తాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? మన డెబిట్ అంటే ఈ క్రెడిట్ వాల్యూని తగ్గించాలి. We have to reduce this credit value of rupees 1,50,000. Then how we have to reduce? We can't make any corrections here. We can't strike it and write 1,50,000, 1,25,000. If we are striking here 1,25,000 also, but our purchase document shows us 1,50,000. Then how to rectify? So to reduce the credit value, we will write in debit value. Ante kada. ఇప్పుడు మన క్రెడిట్ వాల్యూ అంటే క్రెడిట్ వాల్యూ తగ్గించాలంటే డెబిట్ సైడ్లో రాస్తాం. డెబిట్ సైడ్లో ఏం రాస్తాం? టు డెబిట్ నోట్ అని రాసి దేని గురించి అని రాసి ఇక్కడ అమౌంట్ రాస్తాం, ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలంటే అలా చేస్తాం. సో అలాగే క్రెడిట్ నోట్ కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ గోద్రేజ్ తీసుకున్నప్పుడు గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్ ఉందాం, గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్ 1,25,000 ఉంటుంది, అవునా, 1,25,000 వచ్చింది. సో మరి దాన్ని తగ్గించాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? క్రెడిట్ నోట్ రాస్తాం. అంటే మన క్రెడిట్ వాల్యూని తగ్గించాలంటే డెబిట్ లో రాయాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. డెబిట్ లో ఉన్న వాల్యూని రెడ్యూస్ చేయాలంటే క్రెడిట్ లో రాయాలి కాబట్టి క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇఫ్ ఎనీ వాల్యూ రికార్డెడ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ and that want to be altered, okay, that altered amount should be written on debit side. So we'll issue a debit note saying the reason and amount. మనం ఏదన్నా వాల్యూని క్రెడిట్లో ఉన్న వాల్యూని తగ్గించాలంటే దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయలేం కాబట్టి మనం దాన్ని డెబిట్ సైడ్లో రాసి మనము రెడ్యూస్ చేస్తాము. మనం డెబిట్ సైడ్లో రాసి మనం రెడ్యూస్ చేస్తాము కాబట్టి మనం డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. అలాగే ఏమన్నా ఐటమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్లో ఉంటుంది, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. ఓకేనా, అందుకని క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్ ఈస్ ఇష్యూడ్. Now see how to activate in the debit note in Tally. So debit note activation, gateway of Tally, F-line features, accounting features or inventory features. Accounting features lo kaani, inventory features lo kaani, ee 3 options మనం yes చేసుకోవాలి. Use debit note and credit note, yes. Record credit note in invoice mode, yes. Record debit note in invoice mode, yes. ఈ 3 ని yes చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ మోడ్ ఎందుకంటే మనం బయటి వాళ్ళకి ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్లో వేయాలి, మనం ఏమైనా గూడ్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్లోనే మనం రిటర్న్ చేస్తాం కదా, సో అందుకని ఆ ఇన్వాయిస్ మోడ్ కూడా వేయాలి. నౌ లెట్స్ సీ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ కానీ, సో అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ అన్నాం ఇక్కడ, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ కానీ లేదా ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ కానీ ఎక్కడైనా 7 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గణపతి ఫర్నిచర్స్, సో use debit notes, yes. Record credit note invoice mode, yes. Record invoice mode, record debit note in invoice mode, yes. Record credit note in invoice mode, yes. So now debit notes and credit notes are activated. Okay, so for this you need an example, right? So I have taken some examples, some transactions here. Okay, right, ఇక్కడ పర్చేస్ చేశాను, రైట్.
సో పర్చేస్ చేస్తేనే పర్చేస్ రిటర్న్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పర్చేస్ రిటర్న్ కి 2 మోడ్స్ చూపిస్తాను మీకు. ఒకటేమో విత్ ఇన్వెంటరీ, ఒకటేమో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ. హౌ టు డూ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. సో పర్చేస్ ఉంది, ఓకే, డేట్స్ ఉన్నాయి, పార్టీ నేమ్. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ దిస్ అకౌంట్స్ అండ్ విల్ డూ రైట్. సో ఫస్ట్ పార్టీ నేమ్ కావాలి, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ ఎల్జీ అండ్ కో అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అందర్ పార్టీ ఒకటేగా క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్. ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్, ఓకే, నంబర్స్ రైట్. అలాగే ఎల్జీ టీవీ నంబర్స్ రైట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐ హోప్ లెట్స్ సీ పర్చేస్ అకౌంట్ ఈస్ దేర్. purchase account, sorry, we have to create an account, right? Accounting info ledgers create. So already purchase account is there, again there is no need to create, right? So first we'll enter the purchase, then against that we are going to enter the purchase returns. So voucher entry, F9 purchase. So give some, what is the reference number, that is 10, give the reference number 10. Party name is Godrej, sorry, LG and Co. Okay, purchase, right. Next, name of the item, what you are purchasing, LG fridge. Okay, any purchase chesam LG fridge 20, rate enta 17,500. Okay, alage LG TV, reference number 20, LG and Co. LG TV, any purchase chesam LG TV 25, rate is 10,000. Okay, next again 30, LG and company. See ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనకు 17,500 కావాలి, కానీ 15,500 కి బిల్ అయింది. దీన్ని ఎట్లా ఆల్టర్ చేయాలో మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వి ఎంటర్ వాట్ వి హావ్ రిసీవ్డ్. Item is LG fridge, quantity is 25, rate is 18,500. Again 40, LG and company, purchase, name of the item is LG TV. Okay, quantity is 15, 9,000. Okay, 9,000 కి వచ్చింది బిల్, తక్కువ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. పర్చేస్ చేసాము. నౌ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద గూడ్స్. ఇవేమో క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేసాము, ఇవేమో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. దెన్ హౌ టు డూ దట్. సో గో ఫర్ అకౌంటింగ్ వోచర్స్. సో పర్చేస్ రిటర్న్స్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ద డెబిట్ నోట్, ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్, అంటే ఏ ఇన్వాయిస్ నెంబర్కి మనము ఇవి రిటర్న్ చేస్తున్నాము. ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదో ఐటమ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఈ టీవీ ఫ్రిడ్జ్ 2 వాపస్ చేసాం, రిటర్న్ చేసాము. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఏ ఇన్వాయిస్ నెంబర్లో వచ్చింది మనకి, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 10. సో పుట్ ద ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 10, డేటెడ్. పార్టీ నేమ్ ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్డ్, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, ఎన్ని క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేసాము, 2 చేసాము, 17,500, రైట్. అలాగే ఇంకొకటి డెబిట్ నోట్ నెంబర్ 2. ఓకే, ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇస్ వాట్, 20. ద ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇస్ 20. then put original invoice number 20. LG purchase item LG TV. ఎన్ని వాపస్ చేసాము, 2 వాపస్ చేసాము. ఒకటి ఎంత, 10,000. రైట్, నౌ వీ హావ్ రిటర్న్. సో దీన్ని మనం ప్రింట్ తీసుకొని పంపించాల్సి ఉంటుంది డెబిట్ నోట్ని. ఓకేనా, సో ఆల్ట్ P. ఓకే, సీ ద ప్రివ్యూ. సో యూ క్యాన్ సీ డెబిట్ నోట్ హియర్. ఓకే, ఏం వాపస్ చేసాం, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎన్ని, రేట్ ఎంత అయింది, వాపస్ చేసాం. ఓకే, this is also just like if your invoice. Okay, now this is done.
Now here we are not returning the goods. If you are seeing the debit note 3 and 4, if you are seeing this debit note 3 and 4, okay, this whole thing here we are not returning the goods. ఈ yellow color లో ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ goods వాపస్ చేయలేదు, కానీ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. The first one, in the first two things we have returned the goods, right? But in the third and fourth we are not returning the goods, but we are not returning the goods here. There is a rate difference. మనం దాని రేట్ డిఫరెన్స్ కోసం మళ్ళీ గూడ్స్ వాపస్ చేసి మళ్ళీ తీసుకురాలేం కదా, రేట్ డిఫరెన్స్. దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేస్తే సరిపోతుంది, అవునా? ఈ రెండు ఎందుకు వాపస్ చేసాము? సపోజ్ దర్ ఇస్ అ డ్యామేజ్ అనుకోండి, ఏదైనా డ్యామేజ్ చేసినప్పుడు, అంటే మనం ఇక్కడ బిల్ నెంబర్ 10 బిల్ నెంబర్ 20లో ఫ్రిడ్జ్లు టీవీలు పర్చేస్ చేస్తాము, ఇందులో ఏమైనా డ్యామేజ్ వచ్చి ఉంటే కనుక మనం వాపస్ చేస్తాం. అక్కడ ఫిజికల్గా గూడ్స్ అనేది మూవ్మెంట్ అవుతుంది, ఓకేనా? రైట్. బట్ ఇన్ 30 and 40, in purchase of 30 and 40 the goods are good, but there is a rate difference. What is the rate difference? అంటే 17,500 రాయాల్సింది 18,500 కి ఇచ్చారు, అవునా? సో there is a difference of how much rupees? 1,000 rupees. There is a difference of 1,000 rupees. So 25 into 1,000 rupees మనకి డిఫరెన్స్ రావాలి, 25,000. అలాగే ఇక్కడ కూడా 10,000 ఉంది, బట్ 9,000, అవునా? సో ఇక్కడ నాట్ ఇన్ దస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10,000 ఉంది, అంటే ఇక్కడ తక్కువ బిల్డింగ్ వచ్చింది మనకి, అవునా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, హౌ టు డూ దట్ నౌ? సో ఫస్ట్ వి ట్రై టు పోస్ట్ దిస్ 25,000 ఎంట్రీ, ఓకే? సో రేట్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో హౌ టు పోస్ట్ దిస్ రేట్ డిఫరెన్స్ నౌ? Okay, what is the bill number? That is debit note number 3. What's your invoice number? ఏంటి దీనిది? What's your invoice number? 30. So put 30. Okay. What is the party name? LG. Purchase. Item అడుగుతుంది, బట్ ఐటమ్ లో మనం రిటర్న్ వాపస్ చేయట్లేదు, అవునా? We are not returning the goods, but unless if you are giving the item, the cursor will not move here. Then how to do? Okay. Then how to do this? So here click on accounting invoice, click on accounting invoice. So in accounting invoice you can make it, okay? So it should be deducted from purchase, right? So purchase account debit చేస్తాం. అమౌంట్ ఎంత? 25,000. ఓకేనా? ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత? 25,000 అనుకున్నాం కదా, ఆ 25,000 వేయాలి, right? So this is your 25,000. Now let's see what happens for an LG company account. This is your LG company, right? So 1 2 3 4 మేము 4 పర్చేస్ చేస్తాం, అవునా? 3,50,000, 2,50,000, 4,62,500, 1,35,000, 4 పర్చేస్ చేసాము. దీనిలో ఈ రెండింటికి రిటర్న్స్ ఉన్నాయి, 35,000, 20. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ టేకింగ్ ద 8th one, అంటే మనం ఇప్పుడు 1,35,000 ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే, 1,35,000 ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే యాక్చువల్ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉండాలి? 10,000 ఉండాలి, అవునా? అంటే ఇట్ షుడ్ బి, ద ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి హౌ మచ్? 15,000 into 10, అంటే 1,50,000 ఉండాలి, కానీ మనకి 1,35,000 ఉంది, అవునా? ఇట్ షుడ్ బి 1,25,000. దిస్ షుడ్ బి, అంటే ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే 3,75,000 ఉండాలి, కానీ 3,75,000 ఉండాలి, కానీ 4,75,000 ఉంది, అంటే ఎక్కువ ఉంది, ఓకేనా? ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్? ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్, ఇట్ ఈస్ లెస్సర్. ఇది గ్రేటర్ ఉంది, ఇది లెస్సర్ ఉంది. అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ యొక్క ఇన్వాయిస్ అయితే 4,62,000 ఉందో, ఈ 4,65,000 ఏదైతే ఉందో అది తగ్గాలి కాబట్టి మనం డెబిట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ పెరగాలి, మనకి 1,35,000 షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. యాక్చువల్లీ 1,35,000 చేశాడు, కానీ 1,35,000, ఇట్ షుడ్ బి 1,50,000, బట్ ఇట్ ఈస్ 1,35,000. అంటే ఈ అమౌంట్ ఇంకా పెరగాలి, అంటే ఈ ఇన్వాయిస్ 1,35,000 కాదు, 1,50,000 ఉండాలి.
సో దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 15,000. అంటే 15,000 డెబిట్ చేయాలన్నా క్రెడిట్ చేయాలన్నా? డెబిట్ చేస్తే ఇంకా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 3,50,000 35 సెట్ అయిపోయింది, ఈ 2,50,000 20 సెట్ అయిపోయింది, ఇది కరెక్ట్ అయిపోయింది. కానీ 1,35,000 ఉండాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. సో అది క్రెడిట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో అందుకని డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పాను. డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్కి పర్చేస్ రిటర్న్స్కి కాదు, రేట్ డిఫరెన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, బీ వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్. సో ఇన్ ద థర్డ్ వన్, ఓకేనా, మీరు రెండిట్లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ అంటే మనకి 4,37,500 ఉండాలి, కానీ 4,60,000 ఎక్కువ ఉంది, అంటే క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది. అది తగ్గించడానికి మనం డెబిట్ నోట్ చేసాము. వీడు తక్కువ చేశాడు బిల్లు, కానీ అది ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ తక్కువ చేస్తాడు. సో ఇంకా మనం క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి దాన్ని. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇట్ షుడ్ బి 1,50,000. అంటే ఇక్కడ 1,50,000 ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 1,35,000 ఉంది. Then how to do that? Okay, for this purpose we have to go for credit note. అంటే క్రెడిట్ నోట్ డెబిట్ నోట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? డెబిట్ నోట్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ వాల్యూని తగ్గించడానికి, క్రెడిట్ నోట్ అంటే వాల్యూ పెంచడానికి. ఎక్కడ? ఈ క్రెడిటార్ ప్లేస్లో అది. ఓకే, సో అగైన్ ఐ యామ్ గోయింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ నోట్. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ దట్ ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్? ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఈస్ 50. ఓకే, పార్టీ నేమ్ LG. Okay, purchase, okay, it is not allowing purchases, right? Okay, actually should show purchase here. Okay, what is the original invoice number is 15. Take 15. Purchase తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ, ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. ఓకే, so you take some purchase account. What is the amount? Difference is 15,000. Let's see now. Sorry, LG and Company. Now if you observe, LG and Company 50. Actually purchase account రావాలి ఇక్కడ, but I know why it is not coming here. Or you put an F7 journal. F7 journal లో చూద్దాం వస్తుందేమో. రైట్, మీరు F7 జర్నల్లో తీసుకొని చేయండి. ఓకే, యూ టేక్ ఇన్ F7 జర్నల్ అండ్ డూ ఇట్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద వే. ఓకే, రైట్, నౌ లెట్ వి సీ గో ఫర్ an sales return. So once again repeating here, so whenever the rate is more than, అంటే మనకి బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బిల్లింగ్ అయింది అనుకోండి, డెబిట్ నోట్లో చేయండి. మన బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా తక్కువలో అయింది అనుకోండి, అది మీరు జర్నల్లో చేయండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్. నౌ సేల్స్.
Okay, now sales is TMC musicals. I am creating account of TMC musicals. Accounting info, ledgers, create TMC musicals under sundry datas. Okay, now first we are going to make the sales entry. Okay, reference number is S1. I am putting as S1. S1 is the reference number. Party name is TMC musicals. What are the items you are sent? So again it is in particulars. Particulars ante accounting mode. So how to convert it? You click on Alt I or press item invoice. Press item invoice. Okay, press item invoice. You get the item invoice mode. Okay, go for sales. Name of the item what you are selling here is LG fridge. LG fridge. Okay, quantity any 10, 20,000. Okay, that's all. 2 lakhs. Okay, again Malli S2 is the reference number. Okay, party name is, what is the party name? Party name is TMC musicals. Okay, what we are selling here is LG TV. Okay, how many we are selling here is 15. The rate is 15,000. Okay, next TMC musicals again. Sorry, invoice number is S3 S.3. Party name is TMC musicals. Sales item is LG fridge. Quantity is 10, 18,500. Should takko chesam man billing eda. It should be okay, rate should be 18,000, but we have billed for 18,500. It should be 15,000, but we have billed for 12,000. So that should be done in credit note. Yes, 4. TVNA 15, 12,000. Sales returns. So sales return is F9 credit, F8 credit note. Virtual invoice number, what is that? Virtual invoice number is S1. Okay, virtual invoice is S1. What is the party name is TMC musicals. Select sales. The name of the item is LG fridge. Okay, 2 we are writing, it is 20,000. Okay, first one 20,000, 20,000. Okay, next 15,000. Original invoice number is S2. Okay, TMC musicals. Name of the item is LG TV. Any quantity return వచ్చాయి 2, 15,000. రైట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాం మనము ఐటమ్ అంటే ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ ఇది ఇక్కడ అంతా ఓకే బట్ రేట్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బి బిల్డ్ ఫర్ 20,000 బట్ వీ హావ్ బిల్డ్ ఫర్ 18,500. ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ క్రెడిట్ నోట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్. Party name is TMC musicals. Okay, particulars lo it should be affected sales account. Go for sales account. Okay, 18,500 undali. Actually ent undali billing 10,000 undali, but it is for 18,000. So difference ent undi manaki 20,000 minus 15,000 into 15. So sorry, 20,000 minus 18,000, so 1,500. So 1,500 into 10 is 15,000. 1,50,000, right? So 1 lakh, there is a difference. Sorry, 1,500 into 10. So there is a difference of 1,50,000 rupees.
So there is a difference of 15,000 rupees. So 15,000, right? అలాగే ఇది కూడా మనకి ఎంత 15,000 ఉండాల్సింది 12,000 చేస్తాం. It should be 15,000, okay, but we have done for less. So how many quantity? 3,000 into 15, it should be 45,000. So again select yes for, okay, again TMC musicals, okay, sales account, amount is 45,000, right? Suppose think that the rate difference is, it should be actually 15 చేయాల్సింది 16,000 చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి, డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. బట్ డెబిట్ నోట్ విల్ నాట్ టేక్ ద, ఓకే, ఫ్రమ్ టీఎం. డెబిట్ నోట్ చేస్తున్నాం కరెక్టే, కానీ సేల్స్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, F7 జర్నల్లో టీఎంసీ మిస్కల్స్ తీసుకొని 16,000 తీసుకొని ఇక్కడ మీరు క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ హౌ టు డూ. You have to check in journals and save it. Okay, I'm not saving it, just I'm showing to you. So these are the situations. Okay, so once again I'm repeating, please see the class. Right, so purchase account lo first ikkada em chesamu, purchase we have done 10 items, quantity is 20, rate is 17,500, 3,50,000. అంటే ఫస్ట్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ దే ఆర్ కరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేసాము. ఓకేనా, అవి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిటర్న్ చేసాము. ఓకే, సెకండ్ లో 17,500 రేట్ ఉండాలి, కానీ 18,500 రేట్ ఎక్కువ చేసాం, మర్చిపోయి రేట్ ఎక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం. ఇక్కడ రేట్ తక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం, ఎక్కువ చేసాము తక్కువ చేసాం. సో ఎక్కువ చేసినప్పుడు రేట్ ఏమవుతుంది, సో మనం క్రెడిట్ లో ఎక్కువ చూపిస్తాం కాబట్టి అది తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం, రైట్? సో ఫర్ దిస్ 18,500 we have issued an debit note. Okay, but here what happens, 10,000 కావాల్సింది 9,500 ఉంది. Here we have to issue credit note because it should be increased, but credit note will not done, so we are doing in journal. Okay, is the two things. అట్లాగే సేల్స్ లో కూడా ఫస్ట్ వన్ 10 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము, సెకండ్ వన్ 15 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము. ఓకే, సో 10 into 20, 2 lakhs, 15 into 1500, 2,25,000. Okay, here the 10 we are returning 2 quantity we have returned because there is a default in goods and we have done through invoice mode. Here in third and fourth there is a rate difference. There is a rate difference. How it, what is that rate difference? 20,000 బిల్ చేయాలి కానీ 18,500 తక్కువ చేసాము. ఓకే, సో అందుకనే క్రెడిట్ నోట్ చేసాము, ఇది కూడా క్రెడిట్ నోట్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000 చేయాలి 12,500 బట్ 16,000 చేసాము అనుకోండి, అప్పుడు మనం అనుకోండి తగ్గించాలి, సో డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. సో యాజ్ డెబిట్ నోట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఫర్ సేల్స్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ జర్నల్ ఎంట్రీ if it is more. Okay, right? Then on how to take the print off of this we are going to see now. Okay, Alt P F12. So this is the credit note you can issue to the party. Okay, and this one without inventory, that also you can say. So you can write that sales and where to write the narration. Okay, అంటే మన సేల్స్ అక్కడ అంతే క్వాంటిటీ ఉంది తెలిసిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి తెలియదు కదా. సో హియర్ యూ కెన్ నరేషన్ been credit note issued for rate difference, ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ క్వాంటిటీ ఎంత 15,000 అయింది. ఓకే, రేట్ డిఫరెన్స్ ఎంతకి రేట్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయండి. ఓకేనా,
rate difference, being credit note issued for rate difference for 10 numbers quantity. Okay, our details are for 10 numbers quantity, wide invoice number so and so. Okay na, atlani rases cheyandi. So page up, press alt P, then you can see the narration. మళ్ళీ ఇప్పుడు రాసిన నరేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ నేను నరేషన్ కనబడట్లేదు. ఆయన 45,000 అని తెలిసింది, బట్ 45,000 దేనికి ఇస్తున్నాడు ఏదో తెలియదు. Now here what happens? Here there is no narration. We have written the narration, but there is no narration. Then how to do that? Go for alt P and press F12. Okay, F12 లో చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ప్రింట్ నరేషన్స్ అని. See in the, you can see a print narrations. Okay, this option, print narrations. Okay, now you can see here remarks and content. Being credit note issued for rate difference for 10 numbers quantity. Okay, wide invoice number so and so, so and so, that you can have the credit note for the party. Okay, so in today's class we have discussed, so students, in today's class we have discussed about debit notes and credit notes. Okay, so debit note మనము 2 టైప్స్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో క్వాంటిటీ వైజ్ గా చేస్తాము, ఒకటేమో క్వాంటిటీ లేకుండా రేట్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తాము. సో క్వాంటిటీ వైజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే మనకి రేట్ డిఫరెన్స్ సారీ డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే 100 వచ్చాయి, 100 లో ఒక 20 డ్యామేజ్ అయినాయి. సో అప్పుడు మామూలుగా సేల్స్ ఎలాగ ప్రిపేర్ చేస్తాము, అలాగే పర్చేస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము, అలాగే మనం పర్చేస్ రిటర్న్ ని కూడా డెబిట్ నోట్లో వెళ్ళేసి ఎంత క్వాంటిటీ, ఎంత ఏం రిటర్న్ చేస్తాము, ఎన్ని క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేస్తాము, రేట్ ఏంటి అని చేసేసి యాజ్గా మీరు ఎలాగైతే పర్చేస్ ఎంట్రీ చేస్తారో అలాగే డెబిట్ నోట్ అలాగే ఎంట్రీ చేసేసి ప్రింట్అవుట్ తీసి వాళ్ళు పంపించడం లేదా ఫైలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ జాగ్రత్త ఆలోచించండి. డెబిట్ నోట్ అంటే అనుకున్న దాని రేటు కన్నా ఎక్కువకి అమ్ముతే మనకుండా క్రెడిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఓకే, పర్చేస్లో మనం 100 రూపీస్కి వేయాల్సిన బిల్లు 120కి వేసామనుకో, ఆ పార్టీ నేమ్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్లో ఉంటుంది, క్రెడిట్ 120కి ఉంటుంది, ఆ 20 రూపీస్ తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ వేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అదే పర్చేస్ బిల్లు 100 కానీ మనము 80కి వేసాము అంటే ఇంకా 20 క్రెడిట్ కావాలి. సో అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ కాకుండా జర్నల్ వోచర్లో మనం ఎంట్రీ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, రైట్, వైస్ వర్సా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఆల్సో, వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ సేల్స్, ఓకే మనం సేల్స్ చేసాము, ఓకే ఒక 50 క్వాంటిటీ సేల్ చేసాము, అందులో ఒక 5 మనకి రిజెక్ట్ అయినాయి అంటే అక్కడ క్వాంటిటీ బాగాలేదు, సో మళ్ళీ మనకు వాపస్ చేయాలి కాబట్టి మన క్రెడిట్ నోట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేల్స్ ఎలా అయితే ఎంట్రీ చేస్తున్నామో సేల్స్ రిటర్న్ కూడా అదేవిధంగా సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా మనం ఎంట్రీ చేస్తాము. ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా అదేవిధంగా ఎంట్రీ చేసి ఆ క్వాంటిటీ వేసి ఎంత క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది మనం ఇష్యూ చేస్తాము. ఇంకొకటి ఇన్వాయిస్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది, అంటే మనం 100 రూపీస్ బిల్లింగ్ చేయాల్సింది ఒక 150కి బిల్లింగ్ చేయాల్సింది మనం 130కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, లేదా 120కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, 30 రూపీస్ తక్కువ చేస్తాం అవునా, అంటే 30 రూపీస్ డెబిట్ చేస్తాం మన బుక్లో. అంటే సేల్స్ అకౌంట్ అటాట్ పార్టీ అకౌంట్ అటాట్ టు సేల్స్, పార్టీలో డెబిట్లో 130 ఉంటుంది. అది పెంచడానికి సపోజ్ సోల్ గుడ్స్ గోద్రేజ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏముంటుంది, గోద్రేజ్ అకౌంట్ అటాట్ టు సేల్స్, గోద్రేజ్లో టు సేల్స్ అని రాస్తాం, సేల్స్లో బై గోద్రేజ్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ బై గోద్రేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం తక్కువ చేస్తాం అక్కడ, సో అందుకని ఆ పార్టీ అకౌంట్ మనం డెబిట్ చేస్తాం అనమాట, అంతేనా. సో గోద్రేజ్ అకౌంట్ అటాట్ టు సేల్స్ ఉన్నప్పుడు గోద్రేజ్ టు సేల్స్ రాస్తాం, అక్కడ డెబిట్ నోట్ 100 రూపీస్ ఉంది. సో ఇంకా మనం ఇంకా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 20 రూపీస్కి డెబిట్ నోట్ కానీ డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్లా
సో మనకి అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి, మనము పర్చేస్ చేసినప్పుడు అనుకున్న దానికన్నా రేట్ 100 రూపీస్ ఉన్న రేట్ని 120కి చేస్తే తగ్గించడానికి డెబిట్ నోట్ రాస్తాం. సో 120 ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి జర్నల్లో పోస్ట్ చేయండి. అదేవిధంగా సేల్స్ కూడా అంతే. మనం ఒక 1000 రూపీస్ది 800కి బిల్లింగ్ చేసామనుకోండి క్రెడిట్ నోట్ చేయండి. ఓకే రైట్, ఆ విధంగా క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి. అదేవిధంగా అనుకున్న బిల్లింగ్ కనుక ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి జర్నల్లో పోస్ట్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ సేల్స్ అండ్ sales orders and purchase orders, right? So see the screen once again. I repeat the class how to activate and all. So first is debit note activation. How to do gateway of tally, F-line features, accounting features and inventory features, right? So మన gateway of tally కి వెళ్ళేసి F-line features లో వెళ్ళేసి ఓకే అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లో కానీ ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ లో కానీ డెబిట్ మనం మామూలుగా చేసాము. సారీ ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ, మనకి ఈ 3 ఆప్షన్స్ మనము డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ 3 ఆప్షన్స్ మనం ఎస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్టివేషన్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్, then when you go for accounting vouchers you can see the debit notes and credit notes. అది యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మీరు డెబిట్ నోట్స్ని క్రెడిట్ నోట్స్ని చూడొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అది విత్ ఇన్వెంటరీ కావాలంటే ఐటమ్ ఇన్వాయిస్కి వెళ్తారు. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అవసరం లేదనుకోండి, వితౌట్ ఇన్వెంటరీ అవసరం లేదనుకోండి అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ వెళ్తారు. సో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, దెర్ ఈస్ అ రేట్ డిఫరెన్స్. ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, దెర్ ఈస్ అ రిటర్న్స్. ఓకే, యాజ్ వోచర్లో కూడా మీరు ఎంట్రీ చేసుకో. యాజ్ వోచర్ జస్ట్ లైక్ యువర్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే, పార్టీ నేమ్ డెబిట్, ఓకే, purchases credit, or sometimes purchase is purchase ఇక్కడ డెబిట్ కాదు, మనకి డెబిట్ నోట్లో purchase will not debit. That's why you go for F7 and you debit purchases and credit party name. Okay, right? So here debit note in 2 modes, that is in accounting invoice, one is item invoice, one is accounting invoice. Alage credit note lo item invoice and accounting invoice. Okay, then how to see all these reports? Display, account books, ledgers, TMC musicals. TMC musicals లో మనం క్రెడిట్ నోట్ వేస్తాం. క్రెడిట్ నోట్ అంటే వన్ బుక్లో మనం డెబిట్ చేసాము కాబట్టి ఆ వాల్యూ తగ్గాలి కాబట్టి మనం క్రెడిట్ నోట్ చేస్తాము. ఓకేనా, 2 lakhs ఇస్ సేల్స్, అందులో మనకి రిటర్న్ చేశాడు, సో మైనస్ మన అకౌంట్లో తగ్గాలి కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తాం. ఓకే, దిస్ వన్. అలాగే 18,500 ఉండాలి, సో ఇంకా క్రెడిట్ కాదు, ఇంకా పెరగాలంటే తగ్గించాలి అది వాల్యూ అనుకున్న దానికన్నా. ఇక్కడ రేట్ ఎంత ఉండాలి, 20,000 ఉండాలి, బట్ మనం ఏం చేస్తాము 18,500 తక్కువ ఇస్తాం, ఇంకా పెరగాలి, అందుకని మనము ఇక్కడ చేస్తాం. ఓకే, okay, so this is where how to use the debit notes and credit notes. Okay, right? So students, for today's class we have discussed about debit notes and credit notes. In tomorrow's class and the next class we are going to see about cost centers. Okay, then after we are going to cost centers or bills payables. So sorry, next topic it's better to talk about receivables and payables. So in the next class we are going to discuss about the receivables payables. So bills receivables అంటే మనకి బిజినెస్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మనకి బిల్స్ ఎంత రావాలి, మార్కెట్లో ఉంటే మనకి అమౌంట్ ఎంత కలెక్షన్ రావాల్సి ఉంది, మన మార్కెట్లో ఎంత పేమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది, వాళ్ళకి రిమైండర్ లెటర్స్ ఎలా పంపించాలి. రిమైండర్ లెటర్స్ అంటే మనకి డబ్బు పేమెంట్ ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళకి మనకి పేమెంట్ ఇవ్వాల్సినది అని మన లెటర్ పంపించాలి. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము అంటే రిసీవబుల్స్ పేబుల్స్లో మనం ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ చేసి ఒక లెటర్ డాక్యుమెంట్ డ్రాఫ్ట్ చేసి వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ నెంబర్స్ అన్ని పెట్టేసి మనం వాళ్ళకి మెయిల్ చేస్తాం. సో
but in Tally there is no need to do like that. Automatically the party ledger అకౌంట్కి వెళ్ళేస్తే మన ఏ బిల్స్ డ్యూ ఉన్నాయి, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు డ్యూ ఉన్నాయి, ఏజ్ వైజ్ కానీ పార్టీ వైజ్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటుంది. సో డిఫాల్ట్గా లెటర్ కూడా అందులోనే ఉంటుంది. ఆ డిఫాల్ట్ లెటర్ని మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, లేదా దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని సైన్ చేసి స్కాన్ చేసి పంపించవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్లో టాలీలో నుండే మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, టాలీలో నుండే మనం పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఎక్సెల్ ఫైల్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్తో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Good morning students. After a long time we have met with you all. So hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Just let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally training from APS skill development program. I am here to teach you about Tally on GST. So we are going to learn here about Tally with GST. Right. So in the long when we saw in the last class, మన లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదన్నా ఫస్ట్ మన టాపిక్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నౌ. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను ఒక 2-3 seconds 4-5 seconds. చూడండి. So these are the topics we have to discuss in Tally training program. So first one, the topic will be introduction to Tally ERP 9. Okay, తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత కంపెనీ ఫ్యూచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ టాలీ. తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అంటే మన టాలీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాము. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ. ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, purchases, receipts, payments, contra and general vouchers we are going to discuss in this topic. So tarvata voucher class, inventory vouchers, manufacturing process, sales orders, purchase orders, debit notes, credit notes, receivables and payables, invoice configuration, banking, check printing features and other features of Tally and other features and configuration ఇంకా ఎలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని ఇంకంటే టాలీకి ఉన్న కాకుండా వేరే ఫీచర్స్ కూడా మనం టాలీలో డిస్కస్ చేస్తాము ఈ టాపిక్లో. సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ వచ్చేసి మీకు 2 hours ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇది ఇంతవరకు మీకు టాలీ సిలబస్ అవుతుంది. తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ అండ్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది. ఓకే, అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జిఎస్టీ ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మన టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాం మనం. జిఎస్టీ ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, జిఎస్టీ లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, జిఎస్టీ ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 classes తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే, ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమ్మరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు జిఎస్టీ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అండ్ టీడీఎస్ కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే
సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి మన టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, అవి ఎలా మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్సే కాకుండా మనకి టాలీ ఉంటుంది, ఆ పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ఏ, ఓకే హెచ్ఆర్ఏ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, పిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ, అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎలా చేసుకోవాలి, సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ లెట్స్ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి, అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమైనా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద సిలబస్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో టోటల్గా 60 hours ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద డిజైన్ ప్రోగ్రామ్. సో టాలీ ఏపీ ఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. సో టాలీ ఏంటంటే సో మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, వోచర్స్ ఎలా ఎంట్రీస్ ఎలా చేయాలి, లెక్చర్స్ ఎంట్రీ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ టాలీతో పాటు జిఎస్టీ, అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్ గుడ్ టాపిక్ మన జిఎస్టీ ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. So this is the topic and so this is the power of simplicity. Okay, the tally is power of simplicity. So with this we can discuss. So tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్, నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలా మంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో నేను ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేశారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ సమ్ అదర్ ఫరెన్, సమ్ సైట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్, సమ్ సైట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ, సమ్ సైట్ ఫ్రమ్ లండన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్, బేసికలీ టాలీ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఇండియన్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు మా వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్ లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఇస్ ఎ హోమ్ గ్రౌండ్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As tally ERP is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది టాలీ. సో అందుకని మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using the license version. Then coming to the most అంటే తర్వాత వచ్చేసి ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో టాలీ వాజ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్, టాలీ వాజ్ ద అకౌంటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. సో అవి కాకుండా 25,000+ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఏమంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ
to the students, to the colleges, to the employers and all. Okay, so the mission, what is the mission of Tally? So Tally lo ఉన్న మెయిన్ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్ కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసేటట్టు యూజ్ చేస్తారనమాట. Okay, second one, so if you see the Tally here, Tally Solutions then was known as Putronics Private Limited. So Tally when was started, so the start అయినప్పుడు Tally నేమ్ అని కాకుండా Putronics అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ వాస్ కో ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986 బై శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా అండ్ హిస్ సన్ భరత్ గోయింకా. అంటే భరత్ గోయింకా వాజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ హూ హాస్ invented the software. So Shyam Sundar Goenka is the father of Mr. Bharat Goenka. So Bharat Goenka ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా ఇస్ గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ కెన్ సీ హియర్ Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి. ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే మనము యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్లో కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే సో భరత్ గోయింకా స్టార్టెడ్ his research on the development and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే product ని చేసేసి దాన్ని Putronics ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే Putronics ఫైనాన్షియల్ అనే స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్ తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ కెన్ సీ దట్, సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్ లో చూడొచ్చు భరత్ గోయింకా ఇస్ ద పర్సన్, అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకి టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ ద ఫాదర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్ లో చూస్తున్నారు కదా భరత్ గోయింకా, ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఇస్ ద ఫౌండర్ క్రియేటర్ ఆఫ్ Tally software and he was awarded. So recent గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going the, if you see this journey of Tally, and Tally అనేది ఎలా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది అని. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Putronics Private Limited then Tally కింద మార్చారు in the year 1988 లో. తర్వాత 1997 లో, అంటే 98 లో మనకి 98 లో ఏదైతే టాలీ తయారు చేశారో స్టార్ట్ చేశారో when it was started it was only to be worked on DOS mode. DOS అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా కొంతమందికి ఆ సాఫ్ట్వేర్ తెలుసు, ప్రెసెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డివైస్ గురించి చాలా మంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి, అంటే ఆ డిస్క్ ఆపరేట్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్, యూనెక్స్, లైనక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి, ఎర్లియర్ ఇన్ 90s దేర్ వాజ్ డాస్ అనే మోడ్ లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతాయి. సో ఆ బేస్ గా మనకి టాలీ అనేది తయారు చేశారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండో బేస్ వర్షన్, అంటే ఫస్ట్ విండోస్ బేస్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశాడు. సో టాలీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4, అంటే 5.4 వర్షన్తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో మీరు టాలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4, 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99 లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మ్లీ చేంజెస్ నేమ్స్ అట్ టాలీ సొల్యూషన్స్. సో Putronics ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99 లో టాలీ సొల్యూషన్స్ కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001 లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్ లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3 లో మనకి ఇన్వెంటెడ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే 5.4 వర్షన్ లో మాక్సిమం ఓన్లీ దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్, సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్ని కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నారని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్ లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్ గా, అంటే హూ ఇస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద టాలీ సాఫ్ట్వేర్. Okay,
సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005 లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే జిఎస్టీ వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ కొత్త ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి వ్యాట్ వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ వ్యాట్ అన్నమాట. సో వ్యాట్ కి ముందు జిఎస్టీ మనకి ఏపీ జిఎస్టీ అంటే ఏపీ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వ్యాట్ తీసుకొచ్చారు. వ్యాట్ రిప్లేస్ చేసేసి ప్రెసెంట్ ఇన్ 2007 లో మనకి జిఎస్టీ రిప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్ లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో టాక్సేషన్ ఎలా అయితే చేంజెస్ అవుతున్నాయో సో అదే విధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005 లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్ and in the year 2006 they have launched one more new release called 8.1. so 8.1 లో ఉన్న మెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్ లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో మరాఠీలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్, హిందీ, తెలుగు, గుజరాతీ, మరాఠీ. సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా మనం టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశాడు. సో కమింగ్ లైక్ దట్ సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 ద కంపెనీ హాస్ రిలీజ్డ్ tally.erp9. okay, a business management solution. so what is the main use of this tally erp9? so tally erp9 లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే మన కంపెనీ డేటా not only in one branch you can accept your system throughout India globally. అంటే ఈ మన టాలీ ERP9 వర్షన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP9 మన ఆఫీస్ లో ఉన్నాం అనుకోండి. సో మన ఆఫీస్ లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్ లో ఫార్మ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్ లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్ లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్, ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్ గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పేరోల్ కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్ కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్ కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్ గా అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్ టాలీ has the features of accounting features, inventory features, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box anamata. In one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ERP9. సో మళ్ళీ ERP9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నాను, నా డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ లో ఉంది, సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్. సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్ లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్ గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పి బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ లో మన టాలీని డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్ లో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలా మంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్ గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్ని ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వే వి ఆర్ సిట్టింగ్. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షనల్ ఫీవర్ వచ్చి ఏదో ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఇంకేదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేదే ఉంటుంది.
So in that point of view also, we can access our system, we can generate the invoice from at home, and we can save we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at office. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎవరికైతే అవసరం ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదంటే మన సప్లయర్ కానీ, లేదంటే మన డెటార్ కానీ, అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి కూడా చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ERP9. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ ఆర్ దట్. సో 2005 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ VAT రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజెస్తో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ERP9 అనేది రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ 2015 the Tally solutions allowed the launch of Tally.ERP9 release with 5th. So release 5 ఏంటి అని అంటారు. సో release 1, 2, 3, 4, 5. So release are nothing but version అంటే if you are having the major changes. Release అంటే where we have some little changes, అంటే చిన్న changes ఏమండి. For example మనకు 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ లైక్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది, అవునా. సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ 1 రిలీజ్. అంటే ఆ 1లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1, 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ టాలీ 9, టాలీ ERP9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 1, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 3, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 4, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 5.5. సో అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ VAT కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, TDS కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the taxpayer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన GST లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా మనకి GSTకి సంబంధించిన సర్వర్స్ కానీ, GSTకి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ మన రిటర్న్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు, సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన GST వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్. ఓకే, సో ఇన్ 2007లో ద కంపెనీ వాజ్ లాంచ్ ద అప్డేటెడ్ సిస్టమ్ GST కంప్లైన్సెస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ 2007. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ దట్ మన అంటే 2017లో మన GST విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది GST స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక GSTలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే GST రిలీజ్ 6 4.0.8. సో దిస్ వాజ్ ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ బై ద టాలీ విచ్ నౌ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో GST అంటే GST వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ, అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే GST వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నామో, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడ్ ఇన్ ద పోర్టల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ, ఎవరితో యూజ్ ఉంటుందో యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్, ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఎ మొబైల్. సో అలాగే టాలీ కూడా
నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్. అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా ఇవాళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, ఇవాళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా 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 పెరిగాయి. సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ, ఇప్పుడు మన ఉన్న అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ, లేక పీజీ పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ, సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు, టాలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నా కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూసుకున్నాము, టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాజ్ రినౌన్డ్ యాజ్ టాలీ. 97లో టాలీ 5.4 రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ నుండి టాలీ సొల్యూషన్స్ మార్చుకున్నారు. 2001లో 6.3 అనే వర్షన్ మనకి రిలీజ్ అయింది. అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో కంపెనీ ERP 9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో మన 17లో మన జిఎస్టీ వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే టాలీ ఈజ్ అంటే టాలీ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ యూ ద బిజినెస్ మ్యాచ్కి ఇట్స్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాకని చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ, ఇన్వెంటరీ కానీ, టాక్సేషన్ కానీ, పేరోల్ కానీ, ఇవన్నీ మనం ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్కరెన్స్, నాయిస్లెస్, కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్. ఇందాక చెప్పాను, మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP 9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ టు టాలీ అయినా మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ, స్టాచ్యుటరీ కంప్రైజెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు జిఎస్లో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్స్. జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ సో ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివని చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ మరి టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్క మనం నేర్చుకున్న టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ? సో సపోజ్ యువర్ హెడ్ ఆఫీస్. సో యువర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ అట్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch manage also can be done. And ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్లో మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు.
సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ క్యాన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరెంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి, అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ టాలీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organizations, so these all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మన టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్ లో, ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మన టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ, లేదంటే పార్ట్నర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్ లో కానీ, ఒకవేళ పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఫినిష్ గుడ్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్లో కానీ, సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతే, సో ఈ యొక్క ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీ ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ హ్యాస్ మల్టీలింగ్వల్. సో వేర్ కెన్ యూ హ్యావ్ మరాఠీ, ఓకే, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ, సంస్కృతం. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వేర్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద టాలీ, రైట్. సారీ, సో డూ యూ నో వాట్, సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ త్రీ స్క్రీన్లో, అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్, స్మాల్, మీడియం అండ్ లార్జ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ, ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్. అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్, మీడియం స్కేల్ ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయో ఇండస్ట్రీలో, మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్లో యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్. సో 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద యూస్ టాలీ. సో 90% ఆఫ్ ద 1.3లో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ రిక్వైర్డ్ దిస్ ఫైనాన్స్ జాబ్స్. ఓకే, సో ఫైనాన్స్ జాబ్స్ కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్, అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్ ఈ స్లైడ్లో నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి డెవలప్ అయితే ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనం చెప్తుంది, రైట్. సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈజ్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి మన 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగే చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ అంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని ఉన్న కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక వీక్లీ డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూస్ చేస్తారండి, లైక్ యూఏఈ కానీ, సౌదీ అరేబియా కానీ, అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ ద బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూస్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో that is nothing but they are preferring for tally certification people or tally people anamata. Okay, so local newspapers chuskunte Times classifieds kani atla. So this just to make just oka boost up cheyadaniki ante tally valla ekkada opportunities unnayi asalu unda leda anadi మీకు తెలియడానికని నాకు దగ్గర ఉన్న కొన్ని న్యూస్ పేపర్ కలెక్షన్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టాను. ఓకే, so you can see that, right? Right?
So you can see like area wise also. Hyderabad lo also, Mumbai, Delhi. So not only in India, but you have in global employment opportunities also. So Tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, so ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది, ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడర్స్. సో ఐ వాంట్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్, అంటే టాలీ వాళ్ళు టైప్ కొన్ని కాలేజెస్తో కూడా టైప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, కాలేజెస్ కానీ పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట. సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము. టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్, అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, సో అక్కడ స్లైడ్స్ మనం చూసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ, అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక, సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేస్తాం. సో బిఫోర్ దట్, సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి, రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న, అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను, హౌ టు డే అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అన్న బటన్ ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి, అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్, అంటే జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకుని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me.
సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సిస్టమ్ స్పీడ్, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని ప్లీజ్ రిలీజ్ చేసుకోండి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ఇలా మీకు ఇలా స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్, మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే, సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఇదేం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్ అంతే. సో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April, ఓకే, 2nd April ఇట్లా. సో 3rd April డేట్ తీసుకోదు అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీకు ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫ్యూచర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాకని చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, టాక్సేషన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్సే ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అన్నమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొంత ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రొఫైల్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియో. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎస్ యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది అది చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్ అంటే ఇవాళ మనం సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము.
సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము, ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము, ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము, కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there, what is the syllabus of Tally, what are the we are going to learn, and man chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features and payroll features. Okay, after this then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen, then we can know how to create the. Now we are going to see the right. So just click on Tally icon, the screen will be opened. Okay, so itla screen open అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారిగా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చాలా ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode, come down and select the education mode. అంటే అందరి ఇంట్లో అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లలో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్. రైట్. సో yesterday F-line features లో yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features అంటే ఏంటి? మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మన దేంతో ఏ ఐటమ్స్తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదొక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ ని ఇన్వెంట్స్ ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు.
అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి, టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ ఈస్ మెయింటైనింగ్ స్టాక్ ఇన్ లైక్ ఈడబుల్ థింగ్స్. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈడబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ, టమాటో కిచప్స్ కానీ, అలాంటి ఏమైనా ఈడబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూస్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూస్ చేస్తాము. రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. టాబ్లెట్స్ కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళు స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అన్నమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్ గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్ కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉండే ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్ లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే. అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఆల్సో యూ సీ F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకే. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్ లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ చేసి పెడతాం. ఓకే. సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఐటమ్స్. అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ కాస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ చేసి పెట్టుకొని చేస్తారు. ఓకే. సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్. వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్, ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ వీఆర్ ద డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ సమ్ హోల్సేలర్స్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ రీటైలర్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్ లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్ లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వాయిసెస్ లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్ గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే. దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్. దిస్ ఇస్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్, ఇన్వర్డ్స్, అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్, అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి
అదే టైప్లో యూస్ చేస్తాం. అండ్ యూస్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ కెన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E. And I want to know the cost of item A. Item A కి కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది, item B కు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది, item C as well as D and E. సో ఇవన్నిటి కలిపి ఒకటేసారి కాస్ట్ మనం పర్చేసెస్ చేస్తాము. ఆ పర్చేస్ కాస్ట్ మన ఆటో అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. దెన్ we move to the taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise, TDS and TCS. So these all were available till 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ కంటైన్స్ వ్యాట్ దెన్ దిస్ ఫీచర్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ అండ్ యూ కెన్ సీ. సో అలాగే ఎక్సైజ్, సర్వీస్ ట్యాక్స్, టీడీఎస్, టీసీఎస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇన్వెంటరీ taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, సో యూ క్యాన్ పర్చేస్ దిస్ యాడ్-ఆన్స్ అనమాట. అంటే ఒక యాప్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యాప్స్ పర్చేస్ చేసి అందులో యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనము ఈ యొక్క యాడ్-ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్, అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, టాక్సేషన్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్-ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని అంటే ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ నో పెట్టారు? సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company. అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, what are the steps to be followed, necessary అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మన ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ హ్యాస్ బీన్ నైన్. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ ఆర్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ.
సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్? అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right? Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి? స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్నిచర్ ఉంది, మనం ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. Okay, financial reports like balance sheet, profit and loss account, stock summary, your ratio analysis, okay, your ratio analysis కానీ. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? అందులో ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒక్కసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అయితే క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చారు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఈ అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్, ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్, మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మనం మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక 1 టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాము. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి 4th స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీ సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు,
సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ లేదంటే ఇన్కమ్ రావడం కానీ ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లైబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో తర్వాత క్లాసెస్ లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్, రైట్. సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే గనక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది, ఓకే, రైట్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది, ఓకే. సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ అని టాలీ. అంటే ఒకసారి మన ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ F2 పీరియడ్ కానీ కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి, రైట్. అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చెయ్యవు, ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the shortcut keys. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏం లైన్ లేదు. అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్ లో F ప్లస్ డిజిట్ లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్ లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2, రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉండి కింద అండర్లైన్ ఉంది, రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్ తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2, ఓకే. సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్, రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ and have some number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number, okay, and alt F2, okay. అలాగే మీరు పైన చూస్తే గనక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి. some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి, you have to use for control H control H or control S, control G, control K. సో సింగిల్ లైన్ ఉంటే గనక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ ని యూస్ చేస్తాం, ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూస్ చేయాలి, విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్ తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూస్ చేయండి కీబోర్డ్ లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది.
సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా. సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is was control plus n. So you press control n. If you pressing control n, then the calculator panel will be activated and you can use calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33. 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape. అంటే escape అన్న వాడొచ్చు, లేదా control m. Okay, control m is for calculator, control m is for main screen. Okay, control m, or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen. And if you observe here the current period, అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో, ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 financial year, that may be from 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ టైల్ లో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్ you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు టాలీ. దిస్ మాస్టర్ స్క్రీన్, మాస్టర్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ వన్ హెడ్ వేర్ యూ విల్ క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్స్. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్, అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం, అంటే రిసిట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఇస్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right. Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet, okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically ga manaki gateway of tally lo 4 parts untayi, 4 subheads ga untayi. One is masters, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right. Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్, అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్.
and report parts to see the reports. Okay, right. So as we said that so ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. సో 5 స్టెప్స్ అంటే మనం అయితే 5 స్టెప్స్ చూసామో, లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్గా ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను. ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను. అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చిందేసి అని మీరు అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లమ్ 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutesలో కంప్లీట్ చేశాను. సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes. థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ లైక్ 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు. 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. నేను కొంచెం ఒక 10-15 seconds అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూజ్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, and select దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే గనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షట్ అనేది చూస్తే గనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్. టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్
cursor is on select company. Now come to create company. So you can come down directly to the company. అంటే మీరు arrow key తో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు that screen, creation, company creation screen. So this is your company creation screen. The first one is directory. What is directory? So computer లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళు, కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో, ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా, రైట్? సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో, అది డిఫాల్ట్ గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే, ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు. అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is the first one, create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right? So what he is saying that create the company in Tally.erp9 with the following details. అంటే మనం టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. ఓకే, అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్ లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్? సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది? యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, World Tower, AB Road, Baner, Pune, 4,11,080 is the pin code. Country India, Maharashtra, contact number icharu, mobile number icharu, email ID icharu. So this is the normal numbers which I have taken. Books begin from and books beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi? Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachchestundi, right? Next address emundi? 1804, okay, World Tower, okay, second one AB Road, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country,
సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, Ghana, Kenya, these all are the companies the tally is where tally is used. So I am selecting our state is India, state A state are the Maharashtra. Okay, so whatever the 36 states are available here, that the states you can see here 37. Okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay, 34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1 April to 31 March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1 April ఇచ్చారనుకోండి 31 March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1 January to 31 March. సో 1 January to 31 March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇస్తే 1 April అంటే 12 months 31 March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 January మీరు ఇచ్చారనుకోండి 1 January to 31 December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్, ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీరు సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. Now this is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతాడో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, INR ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు, రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created, right. So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 and alt F3 lo manam company create cheyadam telusukunnam. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the phone number change or I want to make the address change. Appudu elaga? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it. And ikkada meeku kavalse the changes untayo akkada changes cheyandi. Okay, so meeku kavalsina information either changes cheyalanuntuntaru. So please you can make the changes here. I want to add the fax number. Then add the fax number.
Okay, right. So this is how to alter it, right. Now what is shed company? So select so మీ creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ, right. Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను, రైట్. ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ టాలీలో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే, సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు కనబడుతున్నాయి, అవునా. మన లెఫ్ట్ సైడ్లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షెడ్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షెడ్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. అంటే సెలెక్ట్ షెడ్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, I want to delete the company. How to delete the company? Just come to the altar. Okay, just come to the altar. Okay, select the company and press Alt D. Okay, alterations ki kochi Alt D and press cheyandi. Yes ante it will be asking, are you sure? Then if you press yes, then it will be deleted. Okay na. So company same company info ne screen lone మనకి సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, షట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్, యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ద కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఇన్ టాలీ. క్రియేట్, యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ కంపెనీ. ఆల్టర్ అండ్ డిలీట్, కమ్ టు ద సేమ్ ఆల్టర్ స్క్రీన్, సెలెక్ట్ ద కంపెనీ, ఆల్ట్ డి కొడితే డిలీట్ అవుతుంది, అండ్ చేంజెస్ ఉంటే చేంజెస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, రైట్. సో స్టూడెంట్స్, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద మోర్ ఆప్షన్స్ అండ్ క్రియేషన్ కంపెనీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద టాలీ లెడ్జర్ క్రియేషన్ సీన్. ఓకే, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. The last class we have discussed about how to create the company, how to alter the company, and we have discussed some of the features in that. We have discussed about the accounting features, we have discussed about the inventory features, we have discussed about the statutory features, and we have discussed some of the add-on features also, right? Just we have seen what are the features available in Tally and how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company, right? That was the first step of in accounting process. Just we have quick look, just see on the screen, right? This was the 5 steps process in accounting, right? Accounting process in Tally.ERP9 we have 5 steps, that is creation of company, creation of accounting ledgers and groups, creation of inventory and groups, voucher entry and reports, right? In these 5 steps we have created the first step, that is creation of company, right? So in the last class we have seen how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company.
Now we are going to see some of 1-2 points in creation of company also, right? So before that, just I want to open the Tally, right? Double click on Tally icon, Tally will be opened. Right, so just put escape, press escape, go for education mode and see, right? So now just we see the data where it is stored in Tally company, right? So earlier we have created universal company, right? Man universally company and create chesamu. Okay, now where it is stored, a company ekkada store avutundi ela telusukondamu. First press Alt F3, right? That select, then select, then you can see the data here, where you can see the path here where the Tally is stored, where your company is stored. D users public Tally ERP9 data. So D అనే డ్రైవ్ లో యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ ఆ యూజర్ లో పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ టాలీ డాట్ ERP9 అనే ఫోల్డర్ లో డేటా ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ డేటా ఫోల్డర్ లో మన కంపెనీస్ ఉన్నాయి. So if you observe that here the companies are seen, the name of the companies are seen and here numbers are seen, right? So in Tally what happens is all the companies which you have created, that will be stored in a folder and the folder will be named in numerics like 10001, 10002, 10003, 10004 and so on. So when you are creating the companies, the list will go on. So the last company was 2001-0005. Here if you observe, this is the universal company limited, folder name is 10005. Now if I am creating another company, just press Alt F3, create a company, and I am creating APSSDC as some company. Okay, I am putting as Vijayawada, state is Andhra Pradesh, and just I am saying the company. Now if you observe that the company which you have created which APSSDC, that is named as 10006, right? So these are the companies which you have created in Tally, 6 companies. So Tally lo em avutundi ante మనం న్యూ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పటికి if number will serial will increase like 6th company. Now when you create the another company, it will take the 7th number, and when you create the other company, it will take number 8, so on. The number will be increasing as the company will be increased. Now just we see where the company data is stored now. So ikkada path endandi manaki D lo users. So go for D, go for users, go for public, go for Tally ERP9, go for data. See, if you observe, you can see the folders here. అంటే ఇక్కడ మనము 10005 అనే కంపెనీ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మనం క్రియేట్ చేసాము. అక్కడ యూనివర్సల్ కంపెనీ అని కాకుండా 10005 అని ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మన కంపెనీ APSSDC అని క్రియేట్ చేసాము. ఆ కంపెనీ యొక్క ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి 10006. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ all the company details will be stored in folders in number format. సో మనకు ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకు నంబర్ ఫార్మాట్స్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ డిలీట్ చేశారనుకోండి, సపోజ్, సో ఇక్కడ ట్రై అగైన్ బికాస్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఓపెన్డ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. సో టాలీలో ఆ కంపెనీ నుండి బయటికి వచ్చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్, ఐఎమ్ shut downing that company. I am selecting universal, right? This is our company. So now if I want to delete this, if I am deleting the folder, the company will be deleted from here. If you observe that, Alt F3, select company, మనం క్రియేట్ చేసిన APSSDC ఫోల్డర్. అంటే కంపెనీ డిలీట్ చేయడానికి ఇది ఒక స్టెప్ కూడా.
సో మనం ఇంతకుముందు కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆల్ట్ F3లోకి వెళ్ళేసి ఆల్ట్ D ప్రెస్ చేస్తే కంపెనీ డిలీట్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఈ డేటా ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటా ఫోల్డర్ని మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసినా సరిపోతుంది. సపోజ్ మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏదన్నా ఇందులో కంపెనీ మనకు కావాల్సిన కంపెనీ ఉంది, ఆ డేటాని CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆడిటింగ్ చేయాలి అనుకున్నాము. సో ఆ ఫోల్డర్కి వచ్చేసి మీరు ఈ ఫోల్డర్ని మీకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన కంపెనీ ఏంటి, ఇక్కడ కావాల్సిన నంబర్ ఏంటి. సో దీని కంపెనీ అగెనెస్ట్గా ఏ నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా మీరు పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకెళ్ళి మీకు కావాల్సిన అదర్ సిస్టంలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు కావాల్సిన CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ డేటాని వాళ్ళ సిస్టంలో కాపీ చేసి ఇక్కడ ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము కంపెనీస్ యొక్క డేటా మేనేజ్మెంట్ అంటే కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, కంపెనీని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చూసాం. రైట్, నెక్స్ట్ రైట్. సో స్టూడెంట్స్ we have seen how to create a company, right? So just we'll see how to create a company, just GOT. Okay na, GOT ante enti? So shortcut ga, so man every time lo man ఏ వర్క్ చేసినా గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో నుండి చేస్తాం అనమాట. రైట్, సో గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అని మీరు రాసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నోట్స్లో కూడా ఇక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. GOTని షార్ట్కట్లా, గేట్వే ఆఫ్ టాలీని షార్ట్కట్లా GOT అని డినోట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద పాత్ హియర్? GOT, దట్ ఈస్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ. ప్రెస్ Alt plus F3, select create. So Alt F3, select create company. Then the company will be created. Right, అలాగే నెక్స్ట్ చూస్తే హౌ టు ఆల్టర్ ఎ కంపెనీ. Okay, gateway of tally, press Alt F3, select alter, select company and make the changes. So I'm passing down. If you want, you can take the note down or you can take the screenshot from your mobiles. Right. So here, how to alter a company? Gateway of tally, press Alt F3, select alter. Right, gateway of tally, press Alt F3, select alter, select the company I want to alter. Okay, make the changes here and save it. So this is how to alter a company. 9, how to delete a company. Already we have seen in the other classes also, in the last class also. Now the path is gateway of tally, press Alt F3, select alter, select company and press Alt D. The same procedure, go for Alt D and press Alt D. Then press Y. It is asking, are you sure? Yes. Then the company will be deleted. Right. Now next one, right, students. Now we are going to see the first step is how to create a company. Right. We have seen how to create a company, how to alter it, how to delete it. So delete from tally and delete from folder option. So we have seen this all the creation of companies. Right. Now the question is how many companies you can create in tally. In tally you can create n number of companies. So ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అక్కడ డి అనే డైరెక్టరీలో, యూజర్ అనే ఫోల్డర్లో, మళ్ళీ యూజర్ పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో, పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్ tally.erp9, tally.erp9లో డేటా అనే ఫోల్డర్లో మీకు పాత్ డేటా ఉంది. సో అలాగా మీరు ఒక్క ఫోల్డర్లో 99,999 కంపెనీస్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో మనకి అక్కడ 10001 అంటే 10001. సో ఇలా 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో 99,999. సో ఇన్ వన్ ఫోల్డర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ 99,999 కంపెనీస్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్. సో అలా మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్లో అన్ని కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అందుకనే టాలీ అనేది చాలా ఫేమస్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉంటాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్కి చాలామంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ, ఒక్కొక్క ఆడిటర్ ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ డేటాను చెక్ చేయాలంటే ఆ CA వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. అవునా? సో సమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్, ద సేమ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి విత్ యువర్ ఆడిటర్ ఆల్సో. సో అప్పుడే ఆ డేటాని వాళ్ళు చూసి ఆడిటింగ్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కానీ చేయగలరు, లేకుంటే పాసిబిలిటీ కాదు. సో అదే టాలీ ఉందనుకోండి,
అందరి దగ్గర టాలీ మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఆడిటర్ కూడా ఒక టాలీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేసుకున్నారు అనుకోండి, అన్ని కంపెనీస్ ఒకటి దానిలో తను చూసుకోవచ్చు. సో that is one of the reason why tally is much familiar than other accounting softwares, right? Now the second step, that how to create a ledger. So first మన లెడ్జర్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనము తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద లెడ్జర్? లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అకౌంట్, ఒక ఖాతా, ఒక బుక్. ఓకే, లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వౌచర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డెటర్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కస్టమర్ అకౌంట్, ఆ కస్టమర్కి మనం ఎన్ని టైమ్స్ సేల్ చేస్తాము, ఓకే, తన దగ్గర నుంచి మనకి ఎన్ని టైమ్స్ మనీ వచ్చింది, ఎన్ని టైమ్స్ చెక్ ఇచ్చాడు, క్యాష్ ఇచ్చాడు, డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాము. సో ఇవన్నీ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో సంథింగ్ విల్ గెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, రైట్? ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో డెబిట్లో కనబడిందంటే మనం తనకి ఇవ్వాలని అర్థం, క్రెడిట్లో కనబడిందంటే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అర్థం, డెబిట్లో కనబడితే వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇవ్వాలని అర్థం. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ రిప్రజెంట్స్ దట్ we have to get money from the person or a party name. Credit balance represents that we have to pay money to them, money to the client or money to the person or money to a party or money to XYZ person, right? So this is an ledger account. So now we are going to see how to create a ledger account, how to create the accounts, how to create the opening balances and all. So please now let's see the screen. Okay, so just go for my PowerPoint presentation. So you can observe it, what is the ledger in Tally. A ledger is a book or account of collection of financial recorded vouchers which contains debits and credits. Okay, so టాలీలో ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డెడ్ వోచర్స్. అంటే మనం ఏదైతే రికార్డెడ్ వోచర్స్ రాస్తామో, లైక్ రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ, సేల్స్ కానీ, పర్చేస్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్స్, సంథింగ్, ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కలిక ఉన్న అకౌంటే ఉన్న బుక్నే మనము లెడ్జర్ అకౌంట్ అని అంటాం, రైట్? దెన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్ ఇన్ టాలీ, దట్ ఈస్ GOT, గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, accounting info, ledgers, single ledger, create. Or the second option is gateway of tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So these are the two modules or two what you can say steps or two ways to create an ledger account in tally, right? So let's see. Now let me see the path. So what is the path here? GOT, that is gateway of tally. We are in gateway of tally, right? Accounting info, go for accounting info. Okay, then ledgers, select ledgers. Next, single ledger, create. Here we have single ledger, here we have multiple ledger. So we are going to discuss what is we are going to discuss what is the single ledger, we are going to discuss what is the multiple ledger. So first let we create the single ledger account. So I am selecting single ledger. Okay, so ikkada మన లెడ్జర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు if the students are perfect in trading account, profit and loss account and balance sheet format, then it is very easy to understand. Okay, suppose నేను సాలరీస్ ఇవ్వాలి. సో సాలరీస్ అనేది ఏంటి మనకి? ఇట్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ద పాత్, హియర్ యూ హ్యావ్ ద హియర్ యూ హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ హియర్. సో టాలీలో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో టాలీలో డెబిట్ మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అది సేల్స్ అకౌంట్లో పడాలో సేల్స్ అకౌంట్లో, లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ఐటమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో పడాల్సిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్, అది ఎలా చేస్తుంది టాలీలో? దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ టాలీ. సో ఈ గ్రూప్స్ని ఆల్రెడీ టాలీ వాళ్ళు ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సపోజ్ సాలరీస్ ఉంది, సాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ జనరల్గా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం, రైట్? సో ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ
ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనే గ్రూప్ని ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రావాలి అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పెట్టారు. సో మీరు ఏవైతే అకౌంట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో క్రియేట్ చేస్తారో ఓకే అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చేస్తారు. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హియర్. సో జస్ట్ ఒక ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ నార్మల్ ఫిగర్ రైట్. అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్ is also an indirect expense, right? Then you can have here amount. Okay. అలాగే సేల్స్ తీసుకున్నాం. సేల్స్ అనేది మన సేల్స్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా, సో అందుకనే నేను ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్లో తీసుకున్నాను. సో 5 lakhs ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ సేల్స్. అలాగే పర్చేస్, దిస్ కమ్స్ అండర్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే ఓకే అలాగే డైరెక్ట్ వేజెస్, దిస్ ఈజ్ అన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ మే హ్యావ్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్, అంటే ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందులో తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా అనేది కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అవునా? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో ఏవైతే మనకి ఐటమ్స్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో కన్సిడర్ చేస్తాము. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డెబిటెడ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ విల్ కమ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో బుక్ చేస్తాము. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ మనము ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో బుక్ చేస్తాము, రైట్. ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఐఎమ్ బుకింగ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం తీసుకోవచ్చు, రైట్. అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా, సో అందుకనే నేను క్యాపిటల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ అ పర్సన్ నేమ్, ఓకే, ఒక వ్యక్తి పేరు, ఇట్స్ అ పర్సనల్ అకౌంట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ విల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అడ్రస్, అంటే ఒక పర్సన్కి కానీ ఒక కంపెనీకి కానీ ఒక పార్టీ నేమ్ కానీ ఒక క్రెడిటార్కి కానీ ఒక బ్యాంక్కి కానీ తనకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, ఓకే, మెయిలింగ్ అడ్రస్. దట్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ క్యాన్ బి గివెన్ హియర్, ఓకే. యూ క్యాన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఓకే, and you can have the state name also here, okay. సో ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సార్, మళ్ళీ ఇవ్వకుంటే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ రియల్ టైం మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ కంపల్సరీ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఇవ్వండి, అంటే ప్రతి ఒక్క కాలం అక్కడ కాలంలో ఏమైతే అడుగుతుందో అది ఫిలప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 99.99% మీరు ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే తనకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా లెటర్ పంపించాలన్నా, ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మెయిల్ అడ్రస్ పంపించాలన్నా, ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా గ్రీటింగ్స్ పంపించాలన్నా, that all can be done in Tally. You can send a reminder letter to him. You can have the bank details also in Tally. చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్యాంక్ అడ్రస్